increasing trend of non-academic institutions and the individuals issuing honorary doctorates without proper scholarly evaluation. Further concerned that such practice undermines the credibility of genuine academic achievements and diminish the respect for legitimate academic credentials. Recalling that traditionally, honorary doctorates are awarded by accredited academic institutions based on notable scholarly or societal contributions. Now, therefore, resolves that the Minister of Higher Education and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development comes up with a policy that prohibits the issuance of honorary doctorates by non-academic institutions and the individuals, as well as establishing a criteria that restricts such honors to accredited academic institutions only. Undertakes awareness campaigns to educate the public on the distinctions between genuine academic degrees and honorary titles. And lastly, the Ministry of Higher and Tertiary Education should provide a list of accredited universities that offer such doctorates. The last one, Madam Speaker, does this House report of the Portfolio Committee on Defense, Home Affairs, Security Services and War Veterans Affairs on the fourth quarter budget performance report for the Ministry of Veterans of the Liberation Struggle Affairs. So I submit. Thank you, Honorable Mawaneke. Any further notices of motions? The clerk will read the first order of the day. Agenda debate on motion on the second reading of the Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3 Bill, HB 1 of 2026. When this debate was adjourned on the 10th of June 2026, the question before the House was a motion by the Honorable Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs that the Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3 Bill HB 1 2026 be now read a second time. Is there any further debate? Honorable Eddie Kangue. Thank you, Madam Speaker. I'm Ed Kangue from Kopa North constituency in Gweru. I stand before this august House today to express my full support of the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 of 2026. Honorable Speaker, it is with deep humility and profound sense of duty that I rise to add my voice to this landmark debate on the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 of 2026. I do so not merely as a member of this august House, but as the voice of the men, women, and youth in Mkoba North constituency, whose hopes and futures are shaped by decisions we make within these walls. This bill, Honorable Speaker, is not a simple legislative amendment. It is a deliberate and forward-looking step forward, aligning our laws and systems and our governance with the Zimbabwe we have all committed to building by 2030. Honorable Speaker, I intend to tackle 3 key aspects that are included in this bill before this House. A term extension from 5 to 7 years, shifting of voter registration to the Registrar General, and the formation of an electoral college comprising members of Parliament who will elect the President under specific scenario. Clause 4, 9, and 10, extension of term of office. Honorable Speaker, 5 years is too short a time in which to conceive, implement, and entrench
substantial development in our country. Honorable Speaker, you cannot plant a tree on Monday and harvest its shade by Friday. Development, like a tree, requires deep roots, patient tending, and time before it yields shelter for the people. Policy consistency is critical on our national development strategy. How can we attract foreign direct investment when we shift the policy direction of our country every 5 years? Investors need stable, enduring, reliable policies before they risk their billions. A nation that is always in an election mode can never govern or develop with pace which we all seek. A builder who is forced to change architects every 5 years will never finish a house. You will spend these days drawing new blueprints instead of laying bricks. I am conscious of the concern about term limits. I must reassure this House that this bill is not about making it possible for any sitting president to contest beyond their allocated terms. The bill simply changes the length of a term from 5 years to 7 years. This practice is not new to our continent. Rwanda currently on 7-year term for a president, and this time he has registered one of Africa's fastest GDP growth over the past 10 years. This shows that longer horizon of planning results in development. It is these developments that we need to implement our extended planning period. One that is long enough to allow these developments to reach completion. Honorable Speaker, the empirical data and literature on sub-Saharan Africa consistently show a clear correlation. Higher growth rates, increased foreign direct investment, greater industrialization, and the link to stable, predictable, consistent government. Extending the office term allows long-term projects to be completed, whereas short-term policy changes create uncertainty that stalls development and industrial growth. The provision is, Honorable Speaker, about desire for the nation to develop fully. The accountability issue, I know, may come up, but a 7-year term with a maximum of 2 terms does not eliminate elections in the country. The frequency of these elections reduced by accountability is maintained. Transfer of voter registration to the Register General Clause 2. Honorable Speaker, let me also address the second issue, that of transferring the voter registration function from ZEC to the Registrar General's office. I know there are critics who say that this undermines the independence of election process. I beg to differ from that position. Voter registration inherently is a civil registration function. It determines the identity of a person from birth to death and is an identity question even before it comes to an election question. The Registrar General's Department currently handles the birth, death records of the population, and it makes more sense that it will handle the voter registration function for a number of reasons. Firstly, this harmonizes our system with global best practice. In countries like South Africa, voters' registration falls under the Home Affairs Department. In Namibia, civil registration functions, including voter roll maintenance, are handled by the National Register. Secondly, as the
Honorable Minister of Justice correctly indicated in the House, this would create streamlined, automated processes for voter registration and deregistration. Once an individual reaches the age of 18, the Civil Registry Department will have automated systems in place to alert them that they are eligible to vote, and upon the event of death, the Registrar General Office, in the same automated manner, would have processed the death and removed it from the voters' roll. Such measures will result in a clean, verified, and updated voters' roll, which is vital for fair, credible elections. It will minimize the effect and cost involved and will also allow ZEC to focus its expertise where it is most needed in ensuring efficient, impartial conduct of elections. I go to clause 3, the Electoral College for Presidential Succession. However, Speaker, the third aspect which had the greatest coverage in this is the establishment of an electoral college of 280 MPs plus senators for the election of a president in the event of a vacancy. Some are very quick to say that this is a non-democratic, but let us stop and consider the essence of representative democracy. Who are we here in this House? We are the direct representatives of the people. We all attain position in this House as a result of the people that have given us their mandate in elections that were deemed to be free and fair. When we elect on their behalf, we represent the votes that are cast in our respective constituencies. Having an electoral college comprised of members of parliament takes the selection of a leader away from the informal backroom politics of the party caucuses and puts it squarely in full public view. Countries that we all admire for their stability, such as our neighbor, the Republic of Botswana, elect their president through electoral college formed by their MPs. The Republic of India is the world's most populous democracy, elects its president from a wider electoral college comprising members of both houses of parliament and state assemblies across the country. Constitution writers across the globe have found this to have an advantage with respect of representative, proportional, adequate reflection of constituents. Germany is a prime example of a system that resembles that proposal that is before the House today. It has an electoral college that is formed from the members of the Federal Assembly, comprising of MPs from both houses of parliament, state assemblies in various federal states across the nation, and finally, the members of different state parliaments in that country. These examples, Honorable Speaker, are of functioning, stable, durable, parliamentary democracies. Mauritius is already debating putting in place such an electoral college using the examples of Germany, India, Trinidad, and Tobago. The argument, therefore, that our own proposal is undemocratic is an outdated and ill-informed argument. In conclusion, Honorable Speaker, a constitution that cannot be refined is a tool that cannot be sharpened. We do not discard the whole because its blade needs tending. We sharpen it so that it can serve as better. Our constitution, by virtue of having been amended numerous times since its promulgation, clearly indicates that the nature of the beast itself, it can be attended using the mechanism set in its own provision to bring forth meaningful and beneficial changes
is in no way undermining our constitution, but rather perfecting its functionality. Honorable Speaker, I urge this august House to support CAB3 for the benefit of our nation and our future generation. So I submit. Thank you, Honorable Nue. Next to take the floor is Honorable El Mudzingwa. Mazvita mubati wechigaro, regai ndikutendei nekundipawo nguva ino yekuti ndiise manzwi angu mudare rino ndichitsigira nyaya yakauyiswa mudare rino naHonorable Ziyambi, nyaya yeCAB3. Mubati wechigaro, nditenderei kutenda gurukota Honorable Ziyambi vakauya nenyaya yakanaka kudai. Tinovatenda zvikuru, makarwa kurwa kwakanaka, Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. Ndoda kukuvimbisai Minister kuti chasungwa pano pasi nekudenga chasungwa. Mubati wechigaro, ndoda kuenda paganhuro rinotaura nekuwedzerwa makore kwaPresident ekutonga kubva pamakore 5 kuenda pamakore 9. Zvirokwazvo nguva iyi yasvika ndechida, nekuti ganhuro iri ndinorida. Ndinosapota kupuhwa kwemutungamiriri wenyika makore 9 kutsigira makore 9 ekuti vabate basa. Makore 9 akanaka nokuti maelection anorwadza mubati wechigaro, anorwadza mukati mepfungwa zvese nenyama zvinenge zvichirwadziwa. Asi ukapuhwa makore 9 unofema, unombofema. Mubati wechigaro, makore 9 ane budiriro. Tinowana budiriro yakakwana. Tinowana kubata kwehurumende. Order, Honorable Mudzingwa. Honorable Ministers vari muno muri kukumbirwa kuti muende kuSenate. Honorable Mudzingwa, endererai mberi. Mazvita mubati wechigaro, regai nditore pandasira ndechiti makore 9 ane budiriro yakanyanya. Kana taimboita budiriro yakanaka sezvino yatiri kuona, mimba ino yatakagara yakanaka kudai, yakaitwa pa5 years, vana trabablas vatiri kuona, vana dhemu muchekeranwa vatiri kuona, zvese zvakanaka zviri kuitwa zvakaitwa pa5 years, kuzoti tikavapa 7 years tinoona budiriro yakanyanya. Saka ndiri kusapota kuti President ngavawedzerwe mamwe makore 2, ngavawedzerwe vashande zvakanyanya.
tinovada vanoshanda. Zvakare regai nditi pamakore manomwe pane runyararo rwatinoona, nekuti makore mapfupi atati tichionaya kumusha uko kwakusingagariki, vanhu vasingamhoresani, vanhu vechitukana, nekuti munenge makuti iwe wanga uri wanhingi, iwe wanga uri wanhingi, iwe wanga uri wanhingi. Asi pamakore manomwe tikamaona tinosvika taane runyararo, vanhu taakudanana, vanhu taakumhoresana, vanhu taakuchera mvura pamwe chete. Mubati wechigaro, rimwe patinoda kupfuura napo zvakare ndepokuti purezidendi vavhoterwe kuno kudare reparamende. Ichokwadi ini ndinotsigira, kana tikavhoterwa, vakavhoterwa neruzhinji kumushoko, pane zvandakamboona, hamene kuti makambozvionawo here. Panoita mapurezidendi vanoda kuma17 chaiko, vachingoti ndoda kuita purezidendi, ndoda kuita purezidendi, ndoda. Umwe achizopedza maelection iwayo asina kana 1 kumusana, asina. Umwe anenge aunza kunoku kana kuti 20 ega, 20 vanhu, endi munhu wakadaro anobva amhanya kuti ndabirwa, ndabirwa, ndabirwa. Unogobirwa iwe uine 20 vega. Uine 20 vavawisa kuno, zviri pachena kuti inini ndikaunza 60 kunoku, iwe ukaunza 20, ioto kuti hauna chawauya nacho. Saka ndinotsigira kuti purezidendi vavhoterwe kunoku, kune chokwadi kunoku. Toda kuti vavhoterwe nemaseneti, toda kuti vavhoterwe nemaparliamentarians, kunoku tivhotere purezidendi. Ndodazve kutaura nenyaya yemadzishe. Nguva yehondo, taiti techienda kuhondo, waitotanga waenda kumadzishe kundoti ndinokumbirawo kufamba zvakanaka, nokuti vaitoziva kwatiri kuenda. Ndivo vaitotipa munhu aitiperekedza kuti fambai makadai makadai makadai. Tauya kuno kuzorwa hondo, madzishe ndo vaititaurira kuti mamapinda munomu munodei, mamapinda munomu munoita sei, mamapinda munomu hamitwi chekuti. Saka ndiri kuti inini, kana munhu akubatsirawo kubika sadza, handiti idyai mese sadza racho iroro, nokuti idzodzo dzavaitoita ipolitics idzodzo. Saka taakuvabvisirei kuti varege kuita politics, ivo vakatodzitanga kare kare politics. Inini pandakaenda kuhondo ndakatoenda nepachifi ndikanzi enda unofamba zvakanaka. Saka ndiri kuti madzishe ngavapinde politics nekuti vakagara varimo. Ndinoenda zvakare paganhuro regender. Mubati wechigaro, gender ndivatete vedu. Tese tinoziva mabasa avatete, tese tinaziva mabasa avatete, zvikuru sei madzimai ndivatete vedu. Gender inotidzidzisa kugara kunyange mudzimba dzatakaroorwa chaidzo, inotidzidzisa. Gender inotidzidzisa chinoitwa kuti ndechipi, chisingaitwi ndechipi. Ini pandakauya muparliamendi munomu ndaiti ndikanzisimuka utaure, ameno zvandainzwa. Asi izvezvi ndatosimba nekuti ndiri kudzidziswa negender kuti mudzimai simuka uti dzi. Simuka mudzimai, iva neconfidence mudzimai, taura mudzimai, itadzi mudzimai, igender iyoyo. Mabasa avatete tinovaziva, ndiyo gender. Saka inini ndinosapota kuti vatete ava varambe vakamira, vachitibatsira kurarama, vachitibatsira zvatinogona semadzimai, vachitibatsira kuti ichi chinoitwa ichi hachiitwi. Ndiri kuti ngavasazendama vatete ava pakomisheni imwe inonzi human rights.
ngavamire vega vabate basa ravo rakanakisa. Saka ndinotsigira chizvikuru kuti Gender Commission izvimiririre yega. Mubati wechigaro, Mazvita mandipa mukana, regai ndigare pasi vamwe vataurewo. Mazvita. Tinotenda Mazvita. Next honorable member to take the floor is Honorable M. Mureri. Ndinotenda mubati wechigaro nokundipa mukana uno wekuti ndiisewo pfungwa dzangu pabhiu radai kunetsa munyika iri. Ndoda kuti ndauya ndakamirira Masvingo Urban Constituency uye ndakazvimirira futi. Saka ipapa pama muchidana zita rangu mubati wechigaro ndandichitoverenga imwe meseji yanga ichinzi musakanganwa zviya zvatakakuudzai. Saka nokubva ndatarisa nokuona kuti zvandakanga ndaudzwa ndezvokuti aiwa. Point of order. Mazvita, Madam Speaker, ma'am, Speaker vakarula kuti members afana ngachiita pafoni katiri muno, but member vari kuconfirm kuti vanga vari pafoni nefoni yavo pano. Saka ndobula kuti muvakaidze kuti vasaenda pafoni kavari muparliament. Mazvita iyi. Honorable Mureri, endererai mberi. Mubati wechigaro nokugona kutonga kwakanaka kudai. So Masvingo Urban yakandituma kuti ndizoti aiwa iri bhiri havawirirani naro iri. Nokubva ndati neni handiwirirani naro. Saka ndakazoda kuziva kuti sei mati hamuwirirani nebhiu iyi. So vakazondiudza kuti aiwa nyaya iripo ndeyekuti ngatitarise nhoroondo yokufamba yepatakabva nepatasvika nokuona kuti pakaita 33 years kana kuti makore 33 tichiri kutongwa tichishandisirwa mutemo weLancaster House watoti ceasefire documents. Ndo rakazogarirwa pasi nemapolitical parties aivapo ose pamwe chete nenyika yeZimbabwe muna 2013 nokubva vabuda neconstitution yatinayo nhasi. Saka chii chaiva chichinetsa ipapo chairambwa nevanhu? Vanhu vairamba kuti aiwa zvinhu ngazvive nomugano. Kana matitonge mukanzi 2 terms gumirai ipapo. Hamufani kuzozvitatamurira, hamufani kuzozviwedzerera. Chazvinoreva ndechokuti chero mukaenda kwaSabhuku kuya mubati wechigaro mukati munoda pekugara vakakupai makandiwa ekuti munogara muchigumira api, hamuzosari mozvitariraka muchiwedzera makandiwa aya achiinda kana mamapuwa mana oenda kumanomwe. Nokubva ndatarisa nokuona kuti chero imo muno mutauni muno kana mapuwa stand pekugara hamuzviwedzereri, ndo pamunozoona votevera nezvigiredha zviya vachidi vachiputsa. Chazvinoreva ndechokuti mubati wechigaro nditenderei ndibotaura nechimwe chirudzi. Pane mutauro weLatin unoti nemo plus iuris ad aliam quam transferi ipse habet principle. Chainoreva nechirungu ndechekuti nobody can transfer greater right on a thing than he himself possesses. Pachivanhu voti dzvinyu hari pamwe makushero risina. Zvino kana takambogoverwa takati muna 2023 muya tikagoverwa kuti makore enyu 5 ko isu tazowanepi simba rokuzviwedzerera nhasi tisina kudzoka kuvanhu. Ndakanyara mubati wechigaro ndaenda kucholocho pataita mapublic hearings. Umwe wakasumuka akati imi varume nevakadzi muchifanira kunge musiri pano imi mekuti muri mabeneficiary esystem iyi. Mauya kuzotivhunza kuti toda kuti munoda kuzviwedzera makore. Saka
saka shuwa zvinhu zvatakagarira muno mubati wechigaro ndezvekugarira kuti toda kuzviwedzera amwe makore ndozvatakagarira muno. Tinofana kupiwa nevanogona kutipa masimba acho. Vanotipa masimba acho ndo vanhu vatakasiya kumusha, ndo vatinoti isu vanhu ivavo hatifani, tingati ndo varungu vedu, ndo maemployers edu. Zvino vanoti dzokai, uyai mutivhunze kuti tichiri kukudai here. Mubati wechigaro toinda toti aiwa pane ma-developmental project atisati taita, saka tati timbopedzisa. Voti kuvawa Mugabe akapedziswa nani. Saka mubati wechigaro tikada kutarisa imba iyo ino yatakagara iyi netrabhabhulasi yamunoona nemugwagwa unoenda kumasvingo kwandinobva, zvinhu zvatova mumapurani ava Mugabe wokuti devakapedzisa. Asi hazvifani kunge zvakanangana nemunhu, inofana kunge iri project yehurumende. Saka haangaviwo mareasons atingapa kuvanhu iwawa kuti tinoda kumbopedzisa project. Fanika mari inobva muhomwe medu, imari yehurumende. So taxpayer uyo anoti uyai muzondivhunza kuno kuti ndichiri kuda here kuti mupedzise project iyoyo, kana kuti ndava kuda kuti umwe munhu aite. Mubati wechigaro panyaya yokuti mutungamiriri wenyika asharwe muno, vanhu vemasvingo yebheni vari kuzviramba. Vari kuti toda kusongana tichishara uku, nokuti mukada kuzvitarisa amwe ma-MP imo muno mavhotsi avo mashomasa pane apresident akatopera ma-elections aya. Kouya amwe mavhotsi apresident vamwe andoita mashoma pane ani, pane a-MP. Chazvinoreva ndechokuti vanhu ava vanofana kupuwa mukana. Unogona kunge achida MP asasingadi president, iwozouya wava muno, wakuuya kuzomutongera nokuti wava muno. Ndakambovudzwa kuti vamureri munoona nyaya iripo ndeyekuti makangofanana nemwenga unenge asvika paimba nembwa inonzi vabhoki, inotoita zvokusumudzwa ichigadzikwa. But kana mwazosvika muno manje toti rinonyenga rinohwarara, tatova nemasimba tava muno ekuti tizvigurire tichizviwedzera masimba. Ko tadini kudzokera kuvanhu vakatituma? Vamwe voti aiwa, vamwe voti election rinopedza mari, vamwe voti aiwa zvinokonzera kuti paite kubvonga mupopoto. Ndoti aiwa haisiyo nyaya, nokuti mukatarisa musi wa1 August 2018 ndinofunga kwakafurwa vanhu muningu mutaunu, rakacheka nyika. Moshande komisheni yakauya muno, pane zviga zvayakatara kuti aiwa, kuti sarudzo dzenyu dziitwe zvakanaka munofana kuita zvakati nezvakati nezvakati, uye vakonzera urufi hwevanhu ava ngavasungwe. Asina nhasi hapana wachasunga. Toinda futi panyaya yesadhaki muna 2023 yakauya ikataura muno kuti aiwa, kuti sarudzo dzenyu dziitwe zvakanaka muno, tevedzera izvi nezvezvi. Haisi nyaya yokuzoramba ma-elections mubati wechigaro. Bosiko notenge tava kutomaramba zvacho kuti takanzwa zvamakataura zvauti tofana kuita, but election racho hatichatoridi manje. Mubati wechigaro mutemo haufani kuumbwa wakatarisana nemunhu. Pane vanhu vanoumbirwa mutemo watinogara muno tichishandisa ma-resources yenyika, asi mutemo uchiumbwa wakatarisana kuda nevanhu vaviri kana vatatu, asi tinogara the whole nation. Point of order. Order, Honorable. What is your point of order? Honorable, vari kuti mutemo uri kuumbwa wakatarisana nemunhu. Uri kunzi mutemo uyu kana 2030 wapera unenge usikwe, ndikatoona pachikokoninya.
uye vari kugadzirwa vato ndivanani? Gara pasi mani. Mazvita honorable, kana mazosumuka muzonazozvitsanangura chaizvo izvo kuti zvii zvinenge zvichizoitika. Handiti mazvinzwa, munozazozvitsanangura kana masumuka. Endererai mberi. Ndinotenda mukubati wechigaro nokugona kutonga kwakadai, jekerere rakadai. Regai nditi mubati wechigaro, nyaya yatinayo yandinoda kuti ndindotaura pepiri inyaya yemadzishe edu. Ndinonzwa vanhu vachitaura munomu, haiwa madzishe aingoishanda chero nguva yehondo ndo vaitotibatsira. Madzishe hakuna ishe kana umwe wandakambonzwanga akapakachabhazuka kudai achinda musango. Madzishe ainangiwa pari nemhaka yekuti ndo vaichengetedza tsika dzedu, ndo vaindouchika vachiona kuti vana vofamba sei kupinda mumasango, kwete kuti vave mune zvematongerwo enyika. Ndinoda kutenda mubati wechigaro kuti ndinogara mukomiti yejustice. Madzishe takamadana akauya akati aiwa isu zvokuitwa vana mujibha hatidi, tinoda kuramba tine masimba edu atachingova nawo tichitonga nyaya dzedu. Nokubva ndatuku ndokuona ndo vanhu vatinoda, nokuti hapana paningatarisira mambo kuti ari akapfeka regalia nhasi mangwana uindoenda mudare make ndiri weopposition, pamwe tenga tatova weruling party, mangwana ndoenda mudare make kana kuti mobuya mudare. So chazvinoreva ndechokuti madzishe edu ngatimaremekedze, ngatisavabata sana mujibha. Vanhu vanotichengetera culture yedu, vanhu vanotichengetedza. Point of order, Madam Speaker. Order. What is your point of order? Madam Speaker, I have no problem with the line of debate of the honorable member. But a derogatory statement to Mujibas is not acceptable. Honorable Mureri, may we have order in the house? Honorable Mureri, tese tinozviziva kuti vana mujibha vari mubandiko revarwi verisununguko. Tinofanirwa kunge tichivapa ruremekedzo runoenderana. Imi kana muchinge maakutaura muchiti madzishe takwaita sana mujibha, maakuita sekunozi ana mujibha vanhu vemanga-manga. Saka order. I withdraw, Madam Speaker. I withdraw, Madam Speaker. Chiendererai mberi. Thank you. Right. So ndanga ndichiti madzishe akaramba. Madzishe akaramba kuti apinde mune zvematongerwo enyika. Ende chimwe chatakaona mubati wechigaro. Point of order. Honorable Matangira, imimi ava vachipedza muri kusumuka muchidhibheti. Tiri kuda dhibheti rinoflowa muno. Hatisi kuda zvokuti point of order. Izvozvo ndiri kuzvitaurira masaidzi ese. Ndinotenda mubati wechigaro nokundiprotecta. Zvimwe zvinozoita kuti tipote tokanganwa zvatenga tichida kutaura nokungosumuka kunenga kuchi. Mubati wechigaro ndoda kuti section iri kuda kuamendwa ndeimwe chete inova section 281 yeconstitution. But kuna amwe masections ari kukanganikwa kumashure anova section 163 ne165 inotaura iyo kuti madzishe vanhu vanogara matare echivanhu havafani kuwanikwa vachipinda mune zvematongerwo enyika. Chazvinoreva ndechokuti tikaamenda section imwe chete tikasiya kumwe hakuna zvatinenge taita. Saka ndiri kuti izvozvo
zvinobatsira kuti tizive kuti aiwa chatakaenda nacho kuvanhu yanga iri section 281 amwe masection andareva haana kuindwa nawo kuvanhu. Saka hapana, hatigoni kuti tiwanikwe tichiamenda section iyoyo. Then ndandichitaura mubati wechigaro nenyaya yepakabva constitution yedu ichiuya vanhu vose nemapolitical parties aivapo vakatenderana. Chii chavakatenderana? Vairamba kuti munhu angowanikwa achiextenda temu yake nokuti pane zvazvatomboitika kumashure kureva kuti pane zvaida kuvharidzirwa zvanga zvaitika. Vairamba zvekuti majaji angowanikwa achingoapoindwa kungoti kana president unenge auya neshamwari dzake unongoapoinda shamwari yake ichiinda kukoti. Zvaida kuti paitwe mainterviews. Tobvapo ipapo chii chairambwa nevanhu? Vanhu vairamba kuti aiwa hatidi kuti madziso edu apinde mune zvematongerwo enyika, kureva kuti pane zvanga zvaitika kumashure zvaida kuvharidzirwa nevanhu. Saka constitution iyoyo hatigoni kuti aiwa tichangopedza zvimakore mashoma ipo pano tine 13 years toidzokera. Chainondifadza constitution mubati wechigaro ndeyekuti yakapinda vanhu vanga vane uteshe hwemutemo. Vandinoda kutenda kuti vapresident izvozvizvi vanga vari minister wejustice vachitovona vane uteshe vakatotaura izvozvi futi kuti ndiconstitutionalist, havadi kuti chivhiringwe chinhu ichi. Saka ndo vakuru vaivapo ivavo Honorable Mureri Masarirwa nemaminitsi mashanu. Ndinotenda mubati wechigaro. So ndiri kuti ndivo vakuru vaivapo vaivona nezvemutemo nanhasi vari kutenda kuti aiwa taitovapo tichigadzira mutemo uyu hatidi zvinovhiringwa. Mutemo unofanira kugara wakadaro. Saka ndo mutemo watagarira pano futi tichida kuti toda kuuvhiya utakadero tiri toga. Ndakatarisa ndikaona kuti pane 22 maclauses. Ndobva ndati tava kutogadzira imwe constitution tiri toga pana tisina kudzoka kuvanhu. So nyaya iripo ndeyokuti hamurambidzwi, hatirambidzwi kana tichida kuamenda constitution asi ngatidzokere kuvanhu. Vanova ndivo varidzi constitution, vanova ndivo vanodotaura mureferendum. Kwete kungoti even mukada kutarisa zvimwe zvandakaudzwa nevanhu vemasvingo eBeni inyaya yemapublic hearings chaiyo kuti vakakona kufamba kundosvika kwainzi kuchidzikwe mondotora mesa musango chaimo kuti kunonetsa kuti munosvika sei ikoko. Saka ndezvimwe zvataurwa nevanhu kuti aiwa tatina kupiwa mukana wakanaka wekuti tidhibhete chinhu ichi madiko kuuya nereferendum. Taita yes no yes mungadai makatirerutsiri tingadai takarerukirwawo munochero mubati wechigaro nesu tidhibheta kwedu kusingatinetsi nokuti taingoziva kuti mayesi manganiko komano mangani. But takaita kuti tizvinetse tisvike pakuti senangu ndakanetseka nokuti kutaura kwandinoita ndiri ndoga muno kwaifanira kudai inzwirewo rakanyatsokutaurwa nevaridzi varo vemasvingo eBeni vachinyatsokutaura vachiramba muchiona kuti awa manoawo vati havawirirani nazvo izvi vati zvavanoda ndezvozvo. Saka ndo nyaya iripo mubati wechigaro kuti aiwa kunzi pakati hakusi kunziridza. Takangosesekedzwa vazvireve kuti tisu tatiri krimu yesu isu kwatakabva kwekuti tingazosvika pakuti hakusisina vanhu. Tikabva iko zvino mukatisiya kudai nyika haingaendi mberi. Pane vaitovamo muna 1980 vakabva, isu takazouyawo muna 2023 tinofanira kuva nenguva yedu yokubva. Saka mubati wechigaro ndoda kukutendai nenguva yamandipa, ndoda kutenda nemashoko andadai kuisa, ndoda kutenda nemashoko andapa emasvingo eBeni. Ndinotenda. Mazvita Honorable Matangira. Maita yenyu mubati wechigaro. Ndoda kukutendai ndakamirira vagari vemubhindura South nebhindura vakandituma kuti ndiuye uno ndizotaura zvavakareva dare reparamende parakaenda kunonzvera
vangani vanotenderana nebill number 3 CAB. Namba ndomba yabuda mpindula. Province yedu yeMashonaland Central yese ndomba yati CAB number 3 bill. Mbado wechigara hazvishamisi muimba ino yeparamende kwanikwa vanhu vachitaura zvinosiyana ivo chiri chinhu chimwe chete. Chinhu chinonzi opposition hachina kutanga panyika ino, Madam Speaker. Chakatanga kudenga, Mwari vachitonga nengirozi dzavo. Ndokubuda imwe ngirozi ichitaura kuti neniwo ndinodawo kuita Mwari. Ndo pakatanga opposition, ndo pakatanga democracy. Mwari vakati ina handirambi. Ngirozi yainzi Lucifer ndo zita rayo. Iye nhasi tinoti Satan. Mwari vakataura kuti kuno kudenga. Point of order. Point of order, Madam Speaker. What is your point of order? My point of order, Madam Speaker. What the honorable member is saying is not only blasphemous, it is also very dangerous. You know, to frame the opposition as Satan, it is extremely dangerous. And Madam Speaker, this is part of the problem that we have in this country. I think he needs to withdraw. He must stick to the debate. This is He is narrating a story which is true. Let him narrate it. Kasinya yekudenga kai haisiye pano panyika. Unangwa iwe. Anyumwa berende rake. Order. Vanhu venyu vakungoputika putika musina kuvarecognize. Order. Honorable Matangira, debate bill. Ini ndanzwa sekunge vari kungotaura kuti nekudenga vanhu vanopesana. Madam Speaker. Zvakanaka, Madam Speaker. On a point of clarity, Madam Speaker. On a point of clarity, Madam Speaker. Aiwaka. Dare ranga richitaura zvakarurama. On a point of clarity, Madam Speaker. Zvatiri kuda kuti vanhu vadhibhete zvakanaka. Ndofunga maona ndichiprotecta honorable Murera. Ndazvinona honorable Matangira ndinofanira kuvaprotectawo. Tiri kuda kuti debate riflowe zvakanaka. Honorable Matangira ndavatsura. Madam Speaker, handisimuke. Aiwa. Handisimuke. Asi tinogona kuzotiwo kuna Faro naMoses. Faro airamidza vanhu kuti vabude vaende kupromised land. Tinozozvida here, Madam Speaker? Zotaura mangwa, wozotaura. Maita, Madam Speaker. Zvitaura musi waidebate. Ini handicharereteki nokuhereketa kuti wanyumwa berende rake nokuti vanhu vangazotange kukwenya mezi. Honorable Matangira. Taurai zvinoita kuti muimba muno tidhibhete zvinhu zvotati basa rifambe zvakanaka. Inini handide kuti imimi mutadze kunzwika mashoko enyu. Asi makataura zvinhu zvisingaite munoitirwa noise. Mushaiswa mukana wokudhibhete. Taurai nemashoko akanaka nemapoints enyu ane mafacts anoudzamu. Ndo zvatiri kuda muno. Ndatenda, Madam Speaker, ma'am. Nyaya ndinoda kuti ndibate pokutanga yakandizvimbira kana kuti yakandivhara huro inyaya yamadzishe. Madzishe ndiwo akarwira ivhu rino. Tinotaura madzishe rume naana mambokadzi. Sekuru Rubengura vakarwa hondo vachibva nekuchamhembe
kwiniro scale point of order, Madam Speaker. akatungamirira mauto kurwisa muvengi vana mambo chingaira. Honorable Matangira hapana chavatadza kuti sekuru lebhengura vakarwa hondo. On a point of order, Madam Speaker. Inkosi unobhengula kasokhulu, inkosi yamandebele. That's my point of order. You can't call inkosi yamandebele ukhulu. Inkosi yesizwe samandebele. Andisi kukutendera My point of order. garai pasi. Wamwe aruti Mbappe, wamwe Jefferson, chaipa pabhebheri chi, sekuru ndisekuru. Aiwa. On a point of order, Madam Speaker, there are people in Matebele North who are listening to our king being called a sekuru. Please take your seat. There are people in Matebele listening to an... Honorable Monekele, please take your seat. Inkosi. Honorable Matangira. Gareba. Honorable Molekele. Garai pasi. And musazviite futi. Ndiri kukupai warning. Vakazviita futi munoenda panzi. Honorable Matangira enderai mberi. Mambo Rubengura, mambo Chingaira, mambo Mashonganyika, vana Mapondira, mambo Sose. Ndo vakarwa navarumbi vokutanga, vana mbuya nehanda, vana sekuru Kaguvi, vose vanga vari mushe vachirwira vhu ravo kusvikira mbuya nehanda vataura kuti varunguma ndiuraya asi mapfupa angu achamuka. Mapfupa akamuka, hondo ikatsva, vobvisa izwi neshoko rataurwa nahonorable kuti inkosi ukoko ulobhengula, mambo Chingaira, mambo Mapondera vakuchinzi nhasi navarungu chifi. Isu ndomba tabvuma. Ndokurashika kwataita. Hondopa yakatsva. Madzishe namasabhuku navabereki ndo yanga iri mvura. Varwi verusununguko dziri hove. Mbiri munopani? Munopa hove here kana munopa mvura inochengeta hove? Mbiri inoenda kumvura. Taida isu kuna Kristo. Watu mwana baba kuya panyika waita zvishamiso. Akati mbiri ngainde kuna baba. Amen. Nasi mwachitiudza imi kuti takasarura isu mutungamirira achisarurwa namadzishe pamwe chete His Excellency Baba vamunangagwa. Nasi ndo varipo. Madzishe akavhotawo vachivhotera ivo. Taenda kunonzvera madzishe taive navo. Moti ngavaregere kuita politics. Ipolitics ka. Definition ye politics. Tikabvunza vari muno pamwe vari uno vakazviverengawo muzvinyogwa zvana Max nevamwe vakadero. Asi vamwe vakangoti hazviiti nokuti izvozvo hazvitendi kuna Kristu, hazvitendi kuna Mwari. Isu tanga tiina Mwari vedu. Honai kusiyana kwatiri kuita muno, hazvisina kusiyana navaya vakainda kunoda kunotora mwedzi. Mwari ndomba vakanda chavakakanda. Uyai tibatane. Matema ayanzi 7 years. Haana kunzi ndeZANU-PF chete.
Satani kana achinge aita kuti ruboshwe rwuve rudyi kana pati inonzi ndande ndindondu inogarawo 7 years. Ma-MP namakanzera endande ndindondu anogarawo 7 years. Kotapoka na papi. Tawa kuti kwai makanzera chechi ini ndinoendawo kuchechi. Asi musazokanga mwachazuro nehope kuti bhaibheri rakanga rakabakwa pasi pebhaibheri paine pfuti. Ndokupiwa isu indoctrination yepacification. Vekumadokera vochera mari munyika yeAfrica. Isu tava busy kuchera mari mubhaibheri. Hambudi mari mubhaibheri. Baba vamunangagwa vari kuti leaving no one and no place behind. Makuda kurodza vana vane 12 years nekuda kokushaya. Mutemo uri kuramba. Vape nguva vasvike pa 18 years. Vaite 21 years. Mozorodza 7 years makore akanaka akakwana kuita development munyika yedu yeZimbabwe. Madam Speaker, ma'am, ndakuda kuti ndikutaurire imwe story yandakaona kune imwe nyika kwete muno muZimbabwe. Kwakanga kuina MP akanga aripo ikoko kunyika ikoko ndokutanga kuvaka chipatara ndobva chasara chiri pa window level. Short time ndokuenda kunovhotwa uya ndobva abva ndokupinda munhu. Ruzhinji rukati ngatichikondinyai nechichi chakasara ichi. Zvikanzi abodo ndingagopinde panga paina moire ndonotangawo changu. Short time 5 years kwaindwa zvekumaelection wabva kwapinda mumwe. Chipe chisarudza chaunoda zvekuti chiti kwaya abodobodo chaniuve nechani hazviiti ndotanga changu. Development iri kuuya here kuvanhu. So 7 years takanaka. Bindura yese iri kusapota CAB3 zvakataurwa namamwe mahonorable members mudare rino. Izvozvo zvese tiri kusapota kusara kwegender. Madam Speaker, taona moto nevakadzi kumushawo. Tiri kurobwa zviya but zvinonyadzisa kutaura. Saka gender ikaramba iripo iyoyi ndoona sokuti ini zvakarurama. President vedu ngavasarudzwe navamiririri voruzhinji vanova ndivo pakaitwa democracy chaizvo izvo 537,000 vakati hongu tiri kuzvida. Tobuya muno isu tiri 28 toti hazvisi right. Kogara zviya Madam Speaker, iyo democracy yakadiscoverwa gore ripi? Nokuti pakauya murumbi maAfrica wakasvikotora munhu mutema akamuita mha. Tikaenda kuAmerica kunonzi ndo pane vandakahwa vachitaura kwai America top democracy. Ayo democracy hakuna, ndo kwaakuine maslaves. America yaita number 1 pakudii hasi were vamwe vakanzi pindai mushipi vharirai muindise kokoko. Ma-Red Indians vakanoitwa mbwambwa, vakatorwa vakanoiswa mufenzi sekunonzi maostrich. Ndinotenda mubato wechigaro ndandichimokumbira kuti mukaisa matatu pamusoro. Ndakumbira ndoga chokwadi vawedzerewo ndoga imbondiwedzeraiwo matatu.
Mademocracy, Madam Speaker, anofanira kusiyana. Democracy yeku China ndiyo democracy yeku India. Democracy ya America isiyo democracy yeku Russia. Democracy ya Zimbabwe ndeye vanhu vemu Zimbabwe. Mandire iko kufadza vanhu vemavirira. Mugogezwa pfungwa kusara dzachena senapkeni. Isu tiri vatema. Madam Speaker, ma'am, ndakungoti muno tisiyei kuti ruling party, opposition party. Vari kumisha uko vari kuti vamiririri. In my constituency, Madam Speaker, constituency mangu, ndinomiririra vese. Ndikutaurirei kuti baba vaMnangagwa ndivo president veRepublic yeZimbabwe. Baba chamisa vanotowo pasiwo papresident nyika iyoyi, vanotowo pasiwo pa MP vokwekwa vanogara. Let's be one. Toenda pa democracy yokupedzesera ndopetera. Democracy yeruzhinji yakauya 537,000 people in favor of CAB3. Tapiwa mukana muno chiuyai tichita yes no yomutaura apedzisira uya kuti matimi uya hende ku yes no kana mukati mangwana uya hende muno ndodedzera kakuti bere rarira shuwa ngati zviitei mangwana Madam Speaker. Ndichiripo here patiri pamaita here ndopedzera toita Madam Speaker, ndikaitoticha maita yenyu Madam Speaker, member. Development inobva matiri. Havazi vese vari kuti mwari vachainda kunoona ushe hwedenga. Tiri muno tiri kutaura kuti tinoda development, tinoda zvakadai. Munorevesa here? Kana muchirevesa zvechiuya tiite katipanane makore touya tichitarisana nokuonana kuti checks and balances. Election haina kunzi haisisiko. Kuwedzera 2 years kutaura kuti imi muri kuno hapana zvamakaita pa 5 years. Imi muri koko hamuna zvamakaita. Takupai umwe mukana. Nevari kumusha ngavazvinzwe. Retrospect ndeyekuti takuda kuti vari kumusha ngavatarire zvakaikwa nama-MP namakanzura avo for their benefit. Ndo zviri kudiwa nababa vaMnangagwa dzoka. Handiti ndizvo? Now isu toramba kuwedzerwa kugona kwatiri kuita. Isu tiri kukuda izvi asingadi extension ngaaregere kudzoka. 2028 ichingosvika chete ibva wasara kumba kwako uya worizidzana kuparamendi zvinobvumirwa. Madam Speaker, munhu ngaagare kumba nokuti hapana zvaari kuita. Unotaura nenyaya yemadzishe iwe uri MP wokuchitungwiza. Muchitungwiza muna here masvingo yebheni. Unotaura nenyaya yemadzishe muna chivani. Point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair. Madam Speaker, atenda. Oh, Garapas. Point of order, Madam Chair. 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 Order. Point of order, Madam Chair. Order. Point of order, Madam Chair. What is your point of order? Datenda, Madam Chair. Madam Chair, ngachidebata. Ngatege kuita not discriminate others. Kana kudzikisira vamwe. Sezvo mambotaura. MP wekuchitungwiza, Madam Chair, ane kumusha kwake kuna mambo zvakare. Saka paanenge achidebata paya haasi kudebata achitungwiza chete.
so ndaikungoti honorable member vamedze mashoko avataura haana kutinakira muimba ino. Withdrawing. Mazvita, ndinofunga kuti kana MP wekuchitungwiza vaakudhibheta ngavazotaura kuti ini ndiri kutaura ndichiti madzishe ngavaite politics nezvikonzero zvakati. Takadaro zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Point of privilege. Next honorable member to take the floor is Honorable Jaravaza. Point of privilege, ma'am. Point of privilege, Madam Speaker. Madam Speaker, point of privilege. Kupigwa ndisukuona munhu. Ndikuno, Madam Speaker. Honorable Muodzeri. Madam Speaker, ndongoda kuti mutitendero kuti nhasi muri kuchaya zvakanaka, dai kunzi tinokupai trophy. Takupai. Thank you very much. Honorable M. Jaravaza. Mazvita mubati wechigaro. Chekutanga regai ndikutendei nemukana wamandipa kuti ndipe muono wangu maringe nebill number 3. Mubati wechigaro. Ndinokutendai nokugona kutitungamira. Murambe makadaro. Tinonzwa kubvumbamirwa. Mubati wechigaro. Ndinoda kutenda president wenyika ino, His Excellency Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa, nemabasa akanaka avari kuita mukati menyika ino. Mubati wechigaro. President wedu uchipa kugona. Nyika yedu yava kuyevedza nokuda kwekutungamirwa waMnangagwa. Mubati wechigaro. Ndoda kutenda minister wedu waZiambi nemutakunanzva webhiri ravakaunza mukati memba ino yeparliament. Bill iri ndinoritsigira zvine mutsindo kunyanya parinotaura nyaya yekuti nhengo dzeparliament dzive nesimba rokusarudza president mukati merinodai. Mubati wechigaro. Nekuda kwemaprojekti aitwa nehurumende yeZimbabwe ichitungamirirwa naPresident Dr. Emerson Mnangagwa, ndinotsigira nyaya yekuti pawedzerwe makore 2 pamusoro pe5. Izvi zviri kupa mukana wekuti president nema-MPs avo nema-councillors avo vawane nguva yekushanda. Maita mubati wechigaro. Kugadzirira sarudzo kunobudisa mari zhinji, kunobudisa mari muhomwe yenyika. Ndosaka ndichitsigira kuwedzerwa kwemakore 2 kuti aiwa ngaawedzerwe vanhu vati wane nguva yekushanda. Mubati wechigaro. Ndinotsigira bill iri nekuda kwesimba rarinopa kubazi rekwarejista, kuti vave ivo vanoona nezvekurejistwa kwevanhu. Ndinoona zvakanaka nekuti bandiko iri ndo rinoona kuti pazvarwa munhu, ndo rinoona kuti munhu abva zera zvakadii, uye ndo rinoziva kuti uyu munhu wakafa ngaachibva musystem. Ndosaka ndichiritsigira. Ndinotsigira bill iri nekuti chero vese vaifunga kuriramba vachida kuita mahunyengerano vakakanda mapfumo pasi pawakaona kuti bill iri uchi uye ndere munhu wese. Mubati wechigaro. Ndakaona ana mbuya nehanda nana sekuru Kaguvi
vachisekerera pakapedza minista wedu waziyambi kupupura bill iri. Mubato wechigaro, ndinotenda zvikuru nemuono wakanaka wehurumende yeZimbabwe. Muparamende muno ruzhinji ruri kuti bill number 3 rakanaka. Kunyangwe vari kudivi reruboshwe rwenyu mubato wechigaro, vamwe vacho vari kuti bill rakanaka zvikuru. Saka ndinofara nemuono wanoita ione kuti bill iri ndere munhu wese, ndere nyika. Mubato wechigaro, ndinotsigira bill number 3 nekuti rinopa tendero kumadzishe mune zvematongerwo enyika. Ndinofara nekujekeswa kwazvakaitwa. Mubati wechigaro, gwata rechemberi ramba waravira. Vazhinji vaipokana nebill iri vasati dzaverengwa pamwe chete nekutsanangurwa zvinogutsa. Asi parakatsanangudzwa naminista vedu vane utesve vaziyambi, ndakaona munhu wese achiti bill number 3 bho zvekuti. Mubato wechigaro, vakakomborerwa avo vose vanotsigira bill number 3. Ramangwana ravo rine chiedza. Mubato wechigaro, ndinotenda zvikuru bill number 3 ratambirwa nedenga. Regai mutarire muone mapostori chaiwo nyangwe eJohani Masowe, Mazion nemamwe makereke akasiyana siyana vari kuti bill number 3 bho zvekuti. Kwandinobva kuMidlands muconstituency yezvishavani ngezi, vati MP chiendai munotimiririra. Isu sezvishavane takawirirana kuno kumusha kuti haiwa bill number 3 bho zvekuti tinoritsigira. Mubato wechigaro, handicharambi ndowanza mbambo pachikumba cheshindi. Chikaranga chinoti kuawanza kusikuagona. Naiwaya mashoma, ndinotenda nemukana wamandipo. Tinotenda mazvita. Honorable S. Dube. Good afternoon, Madam Speaker, ma'am. Good afternoon. Allow me to begin by commending the Joint Portfolio Committee for conducting extensive public consultation and presenting a comprehensive report on the Constitution of Zimbabwe number 3 Bill 2026. I also wish to express my appreciation to the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honorable Ziyambi, for bringing this important bill before the House. As a young woman serving in this parliament, I rise to support both the report and the bill. Because I view these proposed reforms not merely through the lens of today's politics, but through the eyes of future generations who will inherit the institutions we build today. The committee's findings demonstrate that a significant majority of Zimbabweans who participated in the consultation process supported the bill, reflecting a national desire for stronger, more efficient and development-oriented governance structures. Madam Speaker, ma'am, one aspect that particularly resonates with me is the proposal to transfer voter registration and the maintenance of the voters' roll to the registrars general. My generation is growing up in a world driven by data, technology, and integrated information systems.
We therefore appreciate the importance of having accurate, centralized, and continuously updated records. The Registrar General already manages births, deaths, and national identity records, making that institution best positioned to maintain an accurate voters' roll. This is not merely an administrative reform. It is a modernized reform. It lays the foundation for a more reliable and efficient electoral management system, while allowing the Zimbabwe Electoral Commission to focus on its core mandate of conducting election and voter education. Madam Speaker, ma'am, I also support the proposal of the President to be elected by Parliament and the extension of electoral cycle from 5 years to 7 years. As young people, we often speak about investment, innovation, entrepreneurship, and economic transformation. However, these aspirations flourish only where there is policy certainty and institutional stability. Investors, entrepreneurs, and development partners make long-term decisions based on predictable government environments. The committee correctly observed that majority developmental projects require longer implementation periods, that longer electoral cycles provide greater continuity for national programs. In many respects, the greatest gift one generation can give the next is not money or infrastructure, but stability. Stability allows roads to be completed, industries to grow, jobs to be created, and opportunities to merge for young people. Madam Speaker, ma'am, as I conclude, I wish to submit that constitutions are not merely legal documents. They are bridges between generations. They represent promises made by one generation to another. The responsibilities before us is therefore not merely to govern for today, but to build institutions that will remain effective long after we have left this house. The true measure of leadership is not how loudly we speak about the future, but how deliberately we prepare for it. For these reasons, I wholeheartedly support the report of the Joint Portfolio Committees and the Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3, Bill 2026. I thank you. Thank you, Honorable S. Dube. Next to take the floor is Honorable W. Chitando. Good afternoon, Honorable Madam Speaker. I arise to support CAB3. I arise as a representative of the people of Gutu Central who are fully supportive of CAB3. A number of my colleague honorable members of Parliament have raised a number of reasons in support of these amendments. I will not go into much detail. Suffice to say, Madam Speaker, fundamentally a constitution is a living document which when and as there is need, it ought to be amended. I will not repeat the various examples which were given by fellow honorable members of Parliament on the number of countries which have amended their constitutions and the number of times they've amended, but that has been outlined over the last few days. So as Zimbabwe, we are amending our constitution to suit our needs. Madam Speaker, the whole essence of CAB3, among its other things, is to provide and improve the framework for the development of our country.
The whole essence of CAB3, amongst other things, is to provide for a longer duration for policy framework, which is also provided through the extension of terms for both the President and Parliament. I will once again not repeat the countries which have been referred to by colleagues who are honorable members of Parliament over the last few days, where a number of countries which also elect the President through Parliament or through electoral colleges. And this amendment is thus consistent with what is happening in a number of countries, as it will enable a smoother election process through the representatives of the people being the honorable members of Parliament. The basis of a member of Parliament to debate is the mandate which is given to represent their constituencies. Madam Speaker, the increase in the number of senators will enable the President to identify selected skills and personalities to augment the development agenda. The chairperson of the Parliamentary Legal Committee gave statistics with respect to the representations made from members of the public. The input from public consultations, augmented by those statistics, clearly indicate that those who participated in the public consultations are fully supportive of the amendments as provided for in CAB3. I wind up by saying I'm fully supportive of CAB3. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Chitando. Honorable F. Buka. Mazvita mubati wechigaro. Regai nditange nekutenda vanhu vegokwe nembudziya nokuuya neuwandu kwavakaita kuzoteerera nekuzotaura zvido zvavo pakaenda vaitaura nezvekunaka kweCAB3. Kugokwe nembudziya kwakauya madzimambo, kwakauya vedzichechi, kwakauya vechidiki, kwakauya mapato akasiyana siyana. Mubati wechigaro, vanhu vakataura ipapo vachitaura zvavo murunyararo ndo vandipa simba rekuuya pano kuzotsigira Constitution Amendment Bill number 3. Ndiri kuitsigira zvizere. Asi ndisati ndapinda munhauro yedu iyi zvakasimba, regai nditange nekutenda gurukota redu rezvemutemo Honorable Ziyambi. Ndoda kukutendai nemabudisiro amakaita Amendment Bill number 3. Makaratidza utesvi, mukaratidza udzamu, mukaratidza kuva nemuono wekwatiri kuenda mberi nekugadzira nyika yeZimbabwe. Zviya zvokuti vana vedu vanouya vachaona kuti takavagadzirira mitemo yakanaka nekuti vanenge vonakigwa nemaresults anenge abva muzvinhu zvatinenge tagadzira panguva ino. Regai ndienderere mberi zvakare ndichiti ndiri kutsigira kuti President vasarudzwe nema-MPs. Tikatarisa muvakidzani wedu, ndoda kungotaura nezvemuvakidzani umwe chete nekuti vamwe vakawanda vataurwa nezvavo. Muvakidzani wedu anonzi Botswana. Panyaya dzezvesarudzo tinoshandisa nzira imwe chete, iya inonzi first past the post.
tapedza kushandisa nzira imwe chete, nhengo dzeparamende ikoko dzinosvika 61 ndo dzinogara pasi dzosarudza purezidendi. Nesuwo senyika yeZimbabwe hapana chakashata kuti tinokopa zviri kuitwa kuBotswana nekuti zvinonzi njere moto dzinotokokwa. Mukarangarira zvakaitika pataigadzira constitution yedu muna 2013, mbiru dzedu dzaigadzira mitemo iyoyo dzaienda kune dzimwe nyika, kunana Kenya, kunana South Africa, vachionawo zvakanaka zvekunyika idzodzo, zviya zvinonzi international best practices nechirungu. Zvino kana taona Botswana yaita mukurumbira muAfrica, ine runyararo, iri kuvhotera purezidendi zvisina mhirizhonga, zvisina kukonana kwakanyanya, isusu seZimbabwe tinofanirawo kuzvitora izvozvo kuti tiendese mberi nyika yedu. Chinonyanyonakidza kuti tivhotere purezidendi takasangana separliament nesenate ndezvekuti paramenti yedu yakagadzirwa nenzira yekuti mune vechidiki, mune madzimai, mune varume, mune vanhu vakuru, mune machiefs, mune vemapoka akasiyana siyana, business community, vedzichechi vese varipo. Saka handioni kuti nemarongero akaitwa paramenti yedu tingatadza kusarudza purezidendi anomiririra zvido zvevanhu vemuno muZimbabwe. Saka ndinoenderera mberi nekuti ichi chiitiko chakanaka, chinotichengetedzera kuti tisabudise mari dzakawanda panyaya dzema-elections anenge achiitiwa emapurezidendi. Ndaona zvakawanda panyaya dzema-elections emapurezidendi. Handidi kutaura mazita, asi kune vamwe vaingouya kuti toda kumirawo paupurezidendi vasina chaunga. Tozadza ballot paper nemazita evanhu vasingawani kana constituency imwe chete. Totambisa mari yenyika inofanirwa kunge ichigadzira migwagwa nekugadzira mvura kumaruwa uku kuti vanhu vawane mvura yakakwana, nekuzadzisa chirevo chekuisa maboreholes muvillage imwe neimwe. Tinoda kuti kuparliament papresidential election kuuye vanhu vane chaunga vasingatambisi mari yenyika. Kunongouya vanhu vane vanhu ndovomira kukwikwidzana paupurezidendi, toziva kuti hatisi kutambisa mari yenyika. Ndoenda zvakare kunotsigira nyaya yekuredzwa kwemakore apurezidendi kubva pa5 kusvika pa7. Tikatarisa zviri kuitika muno muZimbabwe, chokwadi zvinofadza. Marodhi edu ari kugadzirwa, maruwa asumukira. Ini ndinobva kuGokwe, kunzvimbo inotarisirwa pasi. Yaitarisirwa zvakanyanya purezidendi varipo vasati vauya, asi kubva zvavauya taona shanduko yakakura. Kana chinonzi Starlink tave nacho nouwandu hwacho muGokwe. Kana magadheni ane masola, magetsi, matara zviri kugadzirisiwa. Saka izvozvo ndinoti zvinhu zvinoda kuramba zvichienderera mberi. Ndinofunga kuti muono iwo unoda kuregegwa, unyatsotsetseka kusvika 2030, basa richirohwa nemazvo. Kana raregedzwa kusvika 2030, hazvirevi kuti ndopa zvagumira. Chero vanoteverawo vanozogonawo kuita makore 7 vari pachinzvimbo ipapo. Ndotaurawo zvakare kuti panomira vanhu pama-elections mubati wechigaro, panoita kurwisana kwakasimba, ruvengo rwakasimba.
nekuti umwe nomwe anenge achida chinzvimbo. Saka tikazvipa nguva yekumbofema, tinogona kuzosvika pakuita election inotevera tave nemuono umwe chete. Chinonetsa ma-elections emuno atakaona kare, kune vamwe vaiti kana vadyiwa vasina kubudirira zvakanaka pama-elections, vanoridza mhere zvekubuda mukati menyika vachinotsvaga dzimwe nyika kuti dzitibatsire kugadzirisa zvinhu zvemumusha medu, isu tiri nyika inozvitonga yakabudirira. Izvozvo zvinokanganisa zita renyika, zvokanganisa mari yenyika, nekuti tichaita chipatapata kuedza kugadzirira kuti zita redu risakanganise, kuedza kutaura kuti idzi nhema, idzi ndochokwadi, tichipedza nguva inganga ichifanirwa kuenda pazvinhu zvedevelopment. Saka ndiri kuti inini makore ngaaredzwe, vanhu ngavafeme, zvinotipa mukana wekuti tigadzirire, tiite development, tiende mberi senyika. Ndoenda zvezvakare pakuti voters roll ngaiende kwaregistrar general. Ndinoona sekuti ichi chiitiko chakanga chaitika chekubisa voters roll ichienda kuZEC, nekuti kwakanga kwachemewa zvakanyanya. Mukuchema ikoko kwakuriko kuti kune vamwe vaiona sekuti kune bato riri kufevhewa. Asi izvozvo hazvisizvo zvinofanirwa kuti tungamirira senyika. Tinofanirwa kutungamirirwa nenyaya yekuti veregistrar general's office ndo vane mabirth, ndo vane madeath certificate, ndo vanozvibika nekuzvigadzira ikoko. Saka ndo vane uteshi nezvimiro nemapato mukati meregistrar general's office imomo anogona kuti zvinhu zvedu zvinyatsorongeka zvakanaka. Ndakaona zvakanaka izvi nekuti zvinobisa basa rakawanda kuZEC. Basa rekuona nezvema-election ibasa rine pressure yakawanda zvekuti ZEC inoda kusiiwa yakamira nechinhu chimwe chete. Ndosaka ndichiti zvakare nyaya yedelimitation ngaiwane bandiko rinoita nezvaro rine unyanzvi neuteshi hwokuita zvedelimitation. Saka ndinotsigira kuti voters roll iende kwaregistrar general, tiwane delimitation committee inonyatsoita zvinhu neumhare uye ine zvakakwana neruzivo rwakakwana. Ndotaura zvezvakare kuti ndiri kutsigira nyaya yekuti president vaapointe maseneta mamwe anosvika 10 kuitira kuti vawane mukana wokuti zvichida election haina kubudisa vanhu vakakwana, vangazive nezveengineering, vangazive nezveeconomy, vangazive nezveugweta kana umwe umhare hungadiwe kuti nyika yedu iindirire mberi. Izvi zvinopa president wedu mukana wekuti vasarudze vanhu vanozozadzisa mabasa iwawa. Zvichida zvepresident vanenge vaona kuti madzimai aita mashoma auya kusenate, zvinopa futi president vedu mukana wokutora madzimai mamwe achienda kusenate, zvozadziswa nekutora vanhu vane experience mumapato akasiyana siyana, aiva vatingati muchirungu the academia, kuti vauye neumhare hwavo vazoisa pfungwa dzavo munezvematongerwo enyika, vasumudzire nyika yedu. Ndopedzisa ndichiti mubato wechigaro, ini ndiri mudzimai, ndichiuya muno muparamendi ndinomirira vanhu veGokwe neMbudziya uye ndinomirirawo vamwe madzimai. Ndiri kuda kuisa chikumbiro kuti Gender Commission payakaisiwa kuti inge iripo payakazvarwa, pakanga pacherechedzwa kuti patakawana rusununguko rwedu, madzibaba namadzimai vakoma vedu
vakasevenza vose kuti tiwane rusununguko. Pakanga pacherechedzwa zvakare kuti mukuronga kwedu senyika kubva panguva yatanga takapambiwa, madzimai akanga akasarira kumashure. Pakanga pacherechedzwa zvakare kuti pane zvinhu zvinoenderana nekuenzaniswa kwemikana zvinoda kuti zviwane komishini inozvimiririra. Naizvozvo ndinofunga kuti komishini iyi yakanzi itarise kuti madzimai apindewo muzvinzvimbo, itarisewo kuti mhirizhonga, vana baba nana mai vari kumhirizhongwa uko vachengetedzwe, itarisewo zvinhu zvokuti vana vari kuwanikwa vari vadiki vachengetedzwe. Mubati wechigaro, kutaura kwatiri kuita kuno nhasi, zvinhu izvi hazvisati zvanyatsogadzirisika. Saka handioni kuti tingabisirei gender commission nekuti basa rainofanirwa kubata harisati rapera. Ndotenda kuti tine rombo rakanaka seZimbabwe, tina president vanonzwisisa kuti mubumbiro remutemo kunofanirwa kuva nemikana inoenzaniswa pakati pemadzimai nevarume. President vedu vatiitira chidadiso. Vaona kuti mikana yanga ichingopiwa kuma chief justice echirume, vakabva vaisawo chief justice wechidzimai. Vaona kuti attorney general aingori varume, vabva vaisawo mudzimai. Vaona zvakare kuti prosecutor general vazhinji vaive varume, vari kuisa madzimai. Kana kumakurukota, kumaministry akaita sedefense, vari kuisa madzimai. Saka president nebasa rese ravari kuita iri vanoda kubatsirwa nekomishini ichiimbawo iri padivi ichisumudzira basa riri kuitwa napresident. Ndotaurazve zvakare kuti isu senyika tine zvitsidzo zvakawanda zvatakasaina, zvakaita seConvention on the Elimination and Discrimination Against Women, SADC Protocol on Gender and Development, Maputo Protocol. Zvitsidzo izvi zvinotipa chiremera senyika kana tikaramba takachengeta gender commission, nekuti tinenge tichisumudzira zvatakazvitsidzira senyika. Ndopedzisira zvendichiti tarisai muone zviri kuitika munyika. Ko isu tisingafambe nestep yedu here tiri tega? Tikaenda kuUN chaiko, kune UN Women inotarisa kuenzaniswa kwemikana iyoyi kuti yanyatsogadzikana here. Tikauya muno muAfrica, kuAfrican Union kune bandiko zvakare riri kutarisa kusumudzigwa nekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevarume. Tikaenda kuCOMESA ndizvozvo, tikaenda kuECOWAS ndizvozvo. Mubati wechigaro, tiri kukumbira semadzimai eZimbabwe akaparticipata pakusunungugwa kweZimbabwe, anoita basa rinokosha kuti gender commission iregegwe iripo imbosevenza basa rainofanira kusevenza. Nemashoko iwawo ndinokutendai nekunditeerera. Tinotenda mazvita Honorable Bhuka, Honorable W. Chikombo, Thank you, Honorable Speaker. I'll preface by indicating that the Constitution is the soul of a nation. It is not an ordinary statute to be added for political convenience and expedience. It is the sacred mirror of our collective identity, the keeper of our national ideals, the voice of our aspirations, and the supreme covenant that binds the people while restraining those entrusted with power. Honorable Speaker, Ma'am,
I rise to reject the Constitutional Amendment Bill number 3 of 2026. And I reject it lock, stock, and barrel. Honorable Speaker, I do not rise to amend it. I do not rise to make it acceptable. I rise to say clearly and without an apology that this bill must just fall. Honorable Speaker, the Honorable Leader of Government Business came to this House. He told us what this bill does not do. Allow me to ride on the same approach. Allow me to tell this House what this bill does not do. And then tell the nation what it actually does. First, this bill does not eliminate election toxicity. You can't dig a hole, jump in it, and blame gravity. Zimbabwe's election toxicity has never been caused by mere frequency of elections. It has been caused by the abuse of state institutions. It has been caused by the abuse of state institutions and unequal access to the media. Violence, intimidation, delayed reforms, disputed voters' roll, and partisan administration. And the situation has been exacerbated by the threat against opposition that has been treated as not legitimate citizens of this country. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Order, Honorable Chikombo. Madam Speaker, we are debating here by referring to state institutions that are not here. The honorable member is accusing people and non-institutions. Let him tell us which institutions. Honorable Chikombo, do not mislead this House and do not mislead the nation. Debate the bill. Thank you, Madam Chair. Toxicity, violence, and genocidal acts took place during the period of 1980s when presidents were not directly elected. You do not cure a poisoned well by reducing the number of times people come to drink from it. That's a delusional relief. You rather cure it by removing the poison. Honorable Speaker, ma'am, where is the poison located? History has answered that question again and again. Let me take you the history of this country as far as electoral issues are concerned. In 2002, Honorable Dr. Kaire Mbuyende, the then head of Namibian Observer Mission to Zimbabwe presidential election, became part of the contested African Observer record around that election. But the deeper truth was later confirmed by Justice Sis Kampempe and Justice Dikang Moseneke, two respected South African jurists sent by President Thabo Mbeki as a judicial observer mission. Their conclusion was that the 2002 could not be considered free and fair and credible. Let me also remind the House that in the same year, the then Secretary General of African National Congress, Kalema Petrus Motlhande, and Professor Adebayo Adedeji from United Nations were sent to Zimbabwe to observe the situation in their report. Please debate the bill. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Chikombo, it's like now you are debating an election report or whatever.
Honorable Speaker, I will continue guided by wisdom. In 2005, Professor Anna Kajamalo Tibaijuka, the United Nations Special Envoy for Human Resettlement in Zimbabwe, was sent by the United Secretary General Kofi Annan. She came to assess Operation Murambachina and other human rights associated issues. Her report spoke of action carried out in an indiscriminate and unjustified manner with indifference to human suffering. In 2008, after the election, President Thabo Mbeki, then President of South Africa, SADC facilitator, had to mediate the global political agreement because Zimbabwe's elections had become a regional crisis. In 2018, His Excellency President Kgalema Petrus Motlanthe, former President of South Africa, the Chairperson of the Commission of Inquiry into 1st August post-election violence, had to confront the painful truth that citizens had been shot in streets after an election. In 2023, His Excellency Dr. Nevas Sakwila Mumba, former President of the Republic of Zambia, head of SADC Electoral Observer Mission, again told Zimbabwe that aspects of our election fell short of the Constitution, the Electoral Act and SADC democratic principles. His mission spoke of access to the voters' roll, impartial state-owned media, transparency in voter materials, and inclusivity in the electoral process. Honorable Speaker, from Buyende to Kampepe, from Kampepe to Moseneke, from Moseneke to Adedoji, Professor, from Tibaijuka to Thabo Mbeki, from Motlanthe to Nevasi Sakwila Mumba, Zimbabwe has been handed the same message again and again. What is this message that has been consistent? The message has been always to say, reform the state, level the electoral field, respect the citizens, and stop treating every election as a war against opposition. So let us not insult the people by pretending that 7-year term will remove toxicity. Toxicity is not removed by extending power. Toxicity is removed by reforming power. Second, this bill does not implement. Point of order, Honorable Speaker. Point of order, Honorable Minister. Madam Speaker, I just want it for the record that the Honorable Member corrects that in 2018, it was post-election violence, where a particular party, having lost the presidential election, refused to accept the result. That is the fact on the ground. It had nothing to do with any election. They had lost an election, a presidential, and won in a riot. We always lose those elections. Honorable Speaker. Honorable Jukobo, do not continue to mislead the nation and this House. Debate the bill, Honorable Jukobo. Honorable Speaker. Not to mislead this House. Honorable Speaker. From the beginning, Honorable Speaker, I've been guided by your wisdom. Second, the bill does not implement electoral reform. It reverses electoral reform. How? I will explain. Instead of strengthening the independence of ZEC, it strips ZEC of core electoral functions by moving voter registration and voters' roll management to the Registrar General, while also taking delimitation away from ZEC and placing it under a body. Honorable Speaker, that is not a reform. The voters' roll is the heart of any election. Delimitation determines the weight and the value of every vote. Point of order. Order, Honorable Chkombo. But what is this, honestly? What is this? What is this? Point of order. Huh? We cannot have the minister, you know. Madam Speaker. Madam Speaker, the Honorable Minister has responded once. Point of order. Minister ndiye mwenye bili. No responda kamwe. But I respond each and every point. Doesn't make sense. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker,
The honorable member must state facts as they are. Madam Speaker, you were in the last parliament, and the issue of the voters' roll, for us to include it, it came from the opposition. And if he has had a change of heart, he must first of all acknowledge that it's them who indicated that they want the voters' roll to go back to the Registrar General. And evidence is there in the answers, Madam Speaker. So the honorable member must own up to what they suggested to us. I submit, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Minister. Thank you so much, Honorable Speaker. As usual, I will stand guided by your wisdom. If those functions are removed from an independent electoral commission and placed closer to executive control structures, then the election is compromised before the first ballot is cast. Zimbabwe has walked this road before. We cannot return to the era where the voters' roll was associated with the Registrar General's office under Tobayo Mdede. We do not want another Mdedeistic moments of electoral gymnastics. We want an independent electoral system that the people of Zimbabwe can trust. Third, this bill does not entrench universal suffrage. Universal suffrage means the people must directly choose those who govern them. This bill does the opposite. It takes away the citizen's direct right to elect presidents and that power, and hands that power to Parliament. A president must seek a mandate from the people, not from political elites. Once the head of state is chosen indirectly, the ordinary voter is pushed to the margins of democracy. The vendor in Muthuapetu Bait Bridge, the teacher in Musimbakwari in Kariba, the nurse in Glenora Rutsanana Clinic, the student in Bidiri in Buhera, the miner in Wandamakara Mtoko, and the unemployed graduate in Filabusi all deserve to vote directly for the president of this republic. I speak here as the son of a poor peasant farmer in Buhera, and I speak here as a legislator representing Glenora. I also speak here as a lawyer. As a lawyer, I say, I strongly believe that no amount of political chemotherapy can cure this political cancer without resorting to serious reforms. Fourth, this bill does not heal the nation. How can it heal the nation when it weakens institutions meant to protect memory, justice, gender equality, and reconciliation? A country with our history should be strengthening peace and reconciliation, not folding such functions into broader institutions as if wounds have disappeared. Zimbabwe has not healed from the past violence. Zimbabwe has not healed from electoral trauma. Zimbabwe has not healed from Gukura Hund Mramba China 2008, 1st August, or the endless criminalization of dissent. A nation that has not healed. Madam Speaker. Point of order. Point of order, Madam Point Speaker. of order, Madam. Madam Speaker, I want to beg that the honorable member must not mislead the House. The Peace and Reconciliation Commission was abolished by the operation of the law. It's not this amendment that is removing it. Point of order. So he must not fresh debate, Madam Speaker. That we are removing Madam Speaker. Madam Speaker. This is now a fresh debate. He has already debated. He has already debated. You debated, Honorable. Sit down and listen. Honorable, I told you before that you must not Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Speaker. I stand guided by your wisdom. I stand guided by your wisdom. I am much indebted. Honorable Speaker, let me say what this bill actually does. It extends political tenure from 5 years to 7 years. It removes direct presidential elections. If you allow this to happen, we'll be serving divorce papers against against democracy. It transfers power away from citizens and towards political elites. You are left with 5 minutes. Thank you, I'm guided by your wisdom. It is centralized power. Zimbabwe is a democracy and not a bureaucracy. It weakens independent constitutional safeguards. It tells the people that their vote is dangerous, but the comfort of incumbents is sacred.
This is not a reform bill. It is a plutocracy entrenchment. It is not a stability bill. It is not a development bill. It is a power retention bill. In summation, Mr. Speaker, Zimbabwe does not need fewer elections. Zimbabwe needs better elections. Zimbabwe does not need a constitutional bench around individuals. Zimbabwe needs leaders who bow before the Constitution. Leaders must be able to supplicate before institutions and the Constitution. This proposal will take Zimbabwe nowhere, because indirect election of a president is not something a nation wakes up and imposes overnight. Where it exists, as in South Africa, it is clearly constitutionalized, politically understood, and validated by the people through an in-service electoral system. I'll conclude by saying we have more time when you go clause by clause, where we'll be able to dissect clause 91, 92, 93, 94, 95, and section 328, especially subsection 1, on the definition clause on term limits, which I submit, Honorable Speaker. 10 more minutes, Madam Speaker. Second. I second. Privilege. Point of privilege. Is there any objection? Point of privilege. Object. Objection. Next to take the floor is Honorable D. Malinganiso. Point of privilege. Point of privilege. I have a point of privilege. Order, Honorable Malinganiso. What is your point of privilege? Mbato Shigaro, point of privilege andinayo ndeyokuti mangamuchitonga basa rino zvakanaka chaizvo. Taikumbira kuti minista kana vane chidokwa chokupindura ngavamirire debate ripere vozoresponda, because kana tikati minista voresponda each and every point yataurwa nevanhu vari kusaidire kunoko hazvibudi zvakanaka. Uye government chief whip vakadhibheta nezuro, kana vane chidokwa chekuramba vachidhibheta vanogona kundounganidza vanhu pamaungwa vodhibheta navanhu vavo ikoko. Ndatenda. Honorable Malinganiso. Madam Speaker, Kuroa debate kusvika speaker adzoka. Kuroa debate kusvika speaker auya iwe. Chauya chibaba. Chauya chibaba. The next honorable member to take the floor is Honorable Malinganiso. Mr. Speaker, sir,
Thank you for granting me latitude to air my views on the Constitution of Zimbabwe Amendment number 3 Bill. Let me begin by stating that our actions or inactions as a House are guided by the prescriptions of the law, chief of which is the Constitution of Zimbabwe. Hence, we progress not on sentiment, but by way of applying our minds to these prescriptions and not our hearts. The book of Jeremiah reminds us that the heart is deceitful above all things and desperately corrupt. Our corrupted hearts must not prescribe a referendum where the Constitution does not. Our deceitful hearts must not promote redundancy where progress demands streamlining. Our hearts must not hold on to things that have not worked where reason demands heckling off the old and plan anew. I want, Mr. Speaker, to align myself with the mind and not the heart, because emotions are inherently subjective and none of us can dress them in objective guise with the exactness of a Jewish prophet. It is always difficult to tell whether the correct emotion is in the right Sunday apparel. Mr. Speaker, I rise in support of the bill, having traversed part of Mashonaland West and the Midlands provinces, gathering views and having carefully considered the report of the joint portfolio committees and the views expressed by citizens during public consultations. In approaching constitutional amendments of this nature, we must remind ourselves that constitutions are not ordinary pieces of legislation enacted to address temporary political concerns. They are thriving and enduring instruments that define the relationship between the state and its citizens, distribute public power, and establish the framework within which future generations may be governed. I say may in recognition that those that will come after us also possess wisdom, maybe better than us. It is therefore a practice in futility to say because this constitution was conjured in 2013 by people we considered great minds, it should remain static. Consequently, constitutional amendments must be assessed not on the basis of immediate political merit or demerit, but on whether they advance constitutionalism, democratic accountability, national unity, and effective governance. It is my considered view that the bill before us is in that spirit. Mr. Speaker, the first issue I wish to address is the proposal for the election of the President by Parliament. Much of the debate surrounding this proposal is focused on the mechanics of election. However, the real constitutional question is far deeper. It is a question about the source of democratic legitimacy and the manner in which political power should be exercised and controlled within a constitutional democracy. Modern constitutional systems recognize that democratic legitimacy may arise through different constitutional arrangements. Some democracies elect their heads of state directly through popular vote, whilst others elect them through representative institutions. Neither model is inherently more democratic than the other. What ultimately matters is whether those entrusted with power remain accountable to the people and subject to constitutional restraint. Parliament, Mr. Speaker, is not an abstract institution. It is the embodiment of the sovereign will of the people. Every member here seated in this chamber derives authority directly from citizens who entrusted us with the responsibility of governing on their behalf. Therefore, a president elected by Parliament remains a president elected by the people through their elected representatives. And in that regard, Honorable Mtodi was right. The legal principle is qui faciti per alium
facility per se. He who acts through the hand of another has done it himself. Mr. Speaker, one of the greatest challenges confronting many developing democracies is the tendency for presidential elections to become winner-takes-all contests that leave societies deeply polarized long after ballots have been counted. Once political competition becomes a struggle for absolute control of state power, elections cease to be contests of ideas and increasingly become contests of conquest and survival. The result is often prolonged political tension, disrupted legitimacy, disputed legitimacy, and national division. A parliamentary model, Mr. Speaker, offers an alternative constitutional logic. Rather than concentrating political legitimacy in a single electoral event, it encourages consensus building, compromise, and continuous accountability. Walter Bagehot, a constitutional scholar, argued persuasively that the strength of parliamentary systems lay in the fusion of authority and accountability. The institution that confers power is the same institution that continuously scrutinizes its exercise. In such a framework, executive authority remains closely linked to democratic oversight. Comparative constitutional experience supports this proposition. The South African example has since been overemphasized. May I add that research has painted South Africa as one of the most violent nations globally, yet the same country is not known for political violence. Is it not common cause, therefore, Mr. Speaker, that the parliamentary system cures political polarization? Germany elects its chancellor through the Bundestag. These countries remain vibrant democracies because democratic legitimacy is not measured solely by the method of election, but by the accountability mechanisms that accompany the exercise of power. Mr. Speaker, there is a further dimension that deserves careful consideration. Sustainable national development flourishes where political stability exists and struggles where politics become a perpetual cycle of hostility and division. The extraordinary transformation of China from widespread poverty to becoming one of the world's leading economies was undergirded by policy consistency, political stability, and the ability to pursue long-term development objectives without being trapped in endless political contestation. While Zimbabwe's constitutional democracy fundamentally diverged from China's political system, there is an important lesson that transcends ideology. Nations develop faster when political energy is directed towards nation building rather than perpetual political conflict. I am not suggesting that Zimbabwe should replicate China's political model. Our constitution firmly commits us to democracy, constitutional governance, and the protection of fundamental rights and freedoms. However, we would not be as wise to ignore the obvious lesson that excessive political polarization consumes national energy that ought to be directed towards industrialization, infrastructure development, economic growth, and job creation. Constitutional arrangements should therefore encourage cooperation rather than confrontation, and consensus rather than perpetual division. Mr. Speaker, some have argued that democratic legitimacy can only arise through direct presidential elections. Respectively, that argument oversimplifies constitutional democracy. If democratic legitimacy depended solely on direct elections, then no parliamentary democracy could legitimately claim to be democratic. Yet many of the world's most stable and leading democracies elect their leaders through representative institutions. It is common cause that Al Gore won the popular vote, but it was George Bush who became the president, courtesy of the Electoral College. The same happened in the United States of America in 2016 when Hillary Clinton won the popular vote and lost the Electoral College to President Trump. Is it therefore correct to say America is not a democracy? Definitely no.
Mr. Speaker said, democracy is not merely the act of voting every 5 years. Democracy is the continuous accountability of those who exercise public power. A president elected by parliament remains accountable to the state and its institutions. The true measure of democracy is therefore not the method of election alone, but whether power remains transparent, accountable, and constitutionally constrained. A parliament that has the right to impeach a president should exercise the right to elect one. Mr. Speaker said about the proposed amendment of the election cycle from 5 to 7 years. In Shona, let me say, ndikabata rekieni, Mr. Speaker, ndikaidonza, ikatatamuka, adzipedza ita mbiri. It has been ably demonstrated by the majority of speakers who spoke before me that a longer cycle would provide greater policy continuity and stability even in the face of deep political polarization. Large-scale economic reforms, infrastructure projects, agricultural modernization programs in the wake of climate change and related ecological challenges, and public sector restructuring often take many years before producing measurable results. A 7-year cycle reduces the pressure on governments to focus on short-term political gains ahead of elections and instead encourage longer-term planning and implementation. Less frequent elections lower the financial and administrative costs associated with organizing nationwide polls, allowing resources to be directed toward development priorities such as the progressive beam and armed facilities that are key in building human capital. Mr. Speaker, I now turn to the clause concerning traditional leaders. On this matter, I respectively depart from the proposed amendment and align myself with the recommendation of the committee that the current constitutional position should remain unchanged. The institution of traditional leadership occupies a unique place within Zimbabwe's constitutional framework. Unlike politicians, traditional leaders do not derive their authority from electoral competition. Their legitimacy derives from history, culture, custom, and the confidence reposed in them by entire communities. The wisdom of our constitution lies in its deliberate separation of political authority from traditional authority. Political leaders are expected to compete for support. Traditional leaders are expected to unite communities. Political actors represent interests and constituencies. Traditional leaders serve all members of their communities equally, regardless of political affiliation. This distinction is neither accidental nor symbolic. It is a carefully crafted constitutional safeguard designed to preserve social cohesion and national unity. Section 281 of the Constitution requires traditional leaders to remain politically neutral. That neutrality is not a restriction designed to weaken them. It is a constitutional shield designed to preserve the integrity, dignity, and legitimacy of the institution itself. It ensures that every citizen, regardless of political persuasion, can approach traditional institutions with confidence that they will be treated fairly and equally. Some may argue that preventing traditional leaders from participating in partisan politics infringes upon their political rights. Respectively, that argument overlooks an important constitutional principle. The Constitution often imposes restrictions on certain offices in order to preserve institutional independence. Judges are prohibited from partisan political activity to safeguard judicial impartiality. So are members of the security sector. The traditional leaders, Mr. Speaker, are no different. The limitation is not directed at the individual, but at the office they hold. Once traditional leaders become active participants in partisan politics, their role inevitably changes. They cease to be impartial custodians of communal interests and become actors within political competition. Communities become divided between supporters and opponents, and traditional institutions risk losing the moral authority that has sustained them for generations. Mr. Speaker, at the outset, let me state unequivocally that gender equality
is a constitutional imperative. The Constitution guarantees equality, dignity, and freedom from discrimination. The advancement of women and girls must remain a central objective of our constitutional order. However, Mr. Speaker said, the issue before us is not whether gender rights are important. The issue is whether the continued existence of a standalone constitutional commission remains institutionally necessary. Constitutional commissions are exceptional bodies established because ordinary governmental structures are deemed insufficient to protect particular constitutional values. Their existence must therefore be justified by constitutional necessity, specialized expertise, and demonstrable effectiveness. The question Parliament must ask is not whether the Commission performs important work. The question is whether that work can be performed equally effectively within a strengthened and specialized human rights framework. Where constitutional mandates substantially overlap, Parliament is entitled to consider whether institutional consolidation would enhance coherence, reduce duplication, and improve efficiency without diminishing the protection of rights. Constitutional governance is not measured by the number of institutions we create. It is measured by the effectiveness of those institutions in protecting citizens and advancing constitutional values. The objective, Mr. Speaker said, should never be the preservation of institutions for their own sake. The objective must always be the effective protection of constitutional rights. If the same outcomes can be achieved through a strengthened Zimbabwe Human Rights Commission while maintaining specialized protection for women and girls, then Parliament is entitled to consider that option in the interest of good governance and prudent utilization of public resources. May I pose a few questions? Would we have the current debate if the proposition was to place the Human Rights Commission under the Gender Commission? In my view, we would not. May I invite this House to shun sentimentalism and apply our minds. The second question is whether or not gender rights are human rights. In my respectful view, there is seldom a difference. The third question is whether or not gender refers only to women. It is common cause that gender speaks to both male and female, shortened for humans, and gender rights remain human rights. There is no mischief in doing away with the Gender Commission, in creating a strengthened Human Rights Commission, boasting a specialized department on gender equality. Mr. Speaker, history teaches us that nations rarely fail because they lack resources. More often, they fail because they allow division to overwhelm national purpose and permit political contestation to eclipse developmental priorities. The enduring strength of any constitutional order lies in its ability to create stable institutions, promote accountability, preserve social cohesion, and provide a framework within which development can flourish. The constitutional choices we make today must therefore be guided. Remember, you have 2 minutes to wind up. Thank you, Mr. Speaker. The constitutional choices we make today must therefore be guided by the overriding question: do they strengthen the Second Republic and improve the lives of the people of Zimbabwe? In my respectful view, the greater part of this bill answers that question in the affirmative. It seeks to create a constitutional framework capable of promoting stability, accountability, and effective governance, whilst preserving the values upon which our democracy is founded. The people of Zimbabwe expect us not merely to debate constitutional provision, but to build a constitutional order capable of delivering prosperity, unity, opportunity, and justice for future generations. If not now, then when? If not us, then who? In 1789, Mr. Speaker, James Madison said, and I quote, "If in the opinion of the people, the distribution or modification of the constitutional powers be in any particular wrong, let it be corrected by an amendment in the way which the Constitution designates." Parliament, Mr. Speaker, followed the prescriptions of Section 328 of the Constitution of Zimbabwe. Those that sought to associate with the proposed amendments, either for or against, did attend public hearings and forwarded written submissions in the affirmative or the contrary. The report of the Joint Committee, composed of members from across the House, does attest
to the fact that the majority of those who participated are in favor of the propositions. Section 141 of the Constitution of Zimbabwe enjoins Parliament to consult the public, not every individual, not every household, not every village or every ward. It has been demonstrated by Honorable Tafanana Zhou that in scope, this current consultation is even better than COPAC. Democracy by its nature is merely taking directives from the majority, and that was done. Who are we to deny the voice of the majority? Who are we to prescribe a referendum when in their numbers in 2018, the people of Zimbabwe didn't so direct? For the above reasons, Mr. Speaker, I support the bill subject to the reservations I've expressed regarding traditional leadership. I thank you. Thank you, Honorable Member. Just to remember that when you make a quotation, you open the quotation and you must close it for purposes of record. Thank you, Mr. Speaker. I also do next time. Thank you. Honorable Janda, please take the floor. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. On behalf of Boromon South constituents and on my behalf, I rise to debate in support of Constitutional Amendment Bill number 3 as presented before this August House by the Honorable Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. At the outset, allow me to commend the Honorable Minister for bringing this important bill before Parliament. I fully support the bill and its clauses, because they are progressive, developmental, and people-centered in nature. Laws and constitutions are living instruments which must evolve with the social, economic, and political realities of the nation. As parliamentarians, our duty is not only to preserve constitution, but also to ensure that our laws respond effectively to the aspirations of the people of Zimbabwe. This bill seeks to strengthen government system, improve administrative efficiency, and create stability necessary for national development. Stability. Stability is one of the key ingredients of economic growth, investor confidence, and national duty. Mr. Speaker, one of the major issues raised in this constitutional amendment is the extension of tenure from 5 years to 7 years. I strongly support this proposal, because meaningful development requires adequate time, continuity, and policy consistency. Development projects are not events. They are process. Roads, dams, schools, hospitals, industrial parks, and irrigation schemes cannot fully implemented and completed within a short political cycle that is constantly interrupted by election preparations and campaigns. If you remain in perpetual election mode, the nation risks losing focus on production, service delivery, economic transformation. Elections are important in democracy, but development must remain the ultimate priority for the people of Zimbabwe. Mr. Speaker, current elections are also financially demanding. Resources which could otherwise be directed towards hospitals, schools, water projects, agriculture, and infrastructure developments are repeatedly consumed by election processes. Extending the term of office allows government to concentrate fully on implementation of national development programs without unnecessary political distractions. Mr. Speaker, when we objectively assess the achievement made by His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. E.D. Mnangagwa, within a relatively short period in office, it becomes evident that continuity of leadership is critical for sustainable transformation. Under the Second Republic, we have witnessed major infrastructural development across the country, including the rehabilitation programs, dam construction, modernization of airports, rural irrigation development, industrial revival, salary of education and health services, and engagement and re-engagement efforts within the international community. These achievements demonstrate that when leadership is given sufficient time and policy consistency, national developments
accelerates. Mr. Speaker said, this bill is therefore not about individuals, but about the national progress. It ensures stability and long-term planning. Countries that have achieved rapid economic growth and Point of order, Mr. Speaker. gives us two stable governments. Order. System that allows leaders and students enough. Order. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Order. Yes, Honorable. Thank you, Mr. Speaker. We would want to follow the proceedings and the debate, but the speed is a tremendous speed. Thank you. If you can be guided. Thank you. Order. 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 If the speed is high, you must attune your ears. Honorable member, please proceed. Very much, Honorable Speaker, sir. I also wish to emphasize that all clauses in this bill are aimed at improving government structures, enhancing efficiency within state institutions, and ensuring better service delivery to our citizens. As representatives of the people, we must place national interests above political emotions. Posterity will judge us not only how loudly we oppose the change, but how wisely we made decisions that advance the welfare of our people. Zimbabwe's desired development, jobs, modern infrastructure, quality healthcare, quality education, and economic opportunities. These aspirations require a stable political environment and uninterrupted implementation of government programs. In conclusion, Mr. Speaker, say, I wholeheartedly support Constitutional Amendment Bill number 3 and its causes. I urge honorable members of this august House to support the bill in spirit of patriotism, unity, national development. With these remarks, Mr. Speaker, say, I so submit. Thank you. The next honorable member to take the floor is order. When the chair is speaking, you keep quiet. I was saying the next honorable member to take the floor is Honorable Rungwave. Good afternoon, Honorable Speaker. I rise to contribute to the debate on the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 as presented before this August House by the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honorable Ziyambi Ziyambi. Firstly, I want to express my appreciation for the proposal to transfer the administrative of voters' roll from Zimbabwe Electoral Commission to the Office of the Registrar General. Mr. Speaker, sir, it is evident that electorate has experienced insignificant challenges with the voters' roll, including the omission of eligible voters and retention of the deceased person on the voters' roll. These irregularities have undermined the confidence in electoral process, thereby discouraging participation in the election of councillors, member of parliament, and the president.
The transfer of this function to the Office of the Registrar General is, in my view, a prudent measure. The Registrar General's Office maintains the National Civil Registry, which records birth and death certificate, and is therefore better placed to ensure the accuracy and integrity of the voters' roll. Mr. Speaker, this will allow the Zimbabwe Electoral Commission to focus on its core mandate of conducting elections. Secondly, Mr. Speaker, I wish to address the provision in the bill that seeks to extend the term of the office of the President, Parliament and local authorities from 5 to 7 years. Mr. Speaker, speaking on my view, individual capacity, I completely support this proposal. A 7-year extension provides sufficient time for elected officials to implement long-term development programs and complete major national project examples, including construction of large-scale irrigation dams to ensure food security in our country and rehabilitation of key national highways. Such projects require continuity and time to yield tangible results before the next electoral cycle. Mr. Speaker, I wish to place on record my support for the proposal that the President be elected by Parliament. This practice is observed in several countries within our region and outside our region, and has proven effective in ensuring peaceful and orderly electoral process. It encourages political parties to focus on selecting credible parliamentary candidates, as it is from among these members that the President would ultimately be elected. Mr. Speaker, so I submit that Parliament should be vested with authority to elect the President, and not merely with the power to impeach the President. In conclusion, regarding the Gender Commission, I propose the establishment of a one-stop right protection institution with strong and comprehensive powers to safeguard the rights of all citizens seeking justice. Alongside this, there should be a dedicated administrative board focused on vulnerable groups, ensuring effective implementation of social and protection measures. This approach would strengthen right protection, improve access to justice, reduce bureaucracy, and create a more robust and efficient system for servicing citizens. So I submit, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. I now give the floor to the Honorable T. Wungwe. Thank you, Mr. Speaker. Ndasumuka ndakamirira vanhu vokumberengwa East Constituency. Vandituma nemashoko kundizotura kuno. Mashoko acho ndichazama kuvatsanangura sokutaura kwavakaita. Chokutanga mutungamiri Honorable Speaker mubato wechigaro vakati nditaure nyaya delimitation vari kukurudzira kuti delimitation commission ngaivepo nokuti ndo imwe yakavakanganisira kunzvimbo kwavo. Saka naizvozvo vati ndizotaura kuti ngaivepo nokuti yakatikanganisira zvine zvakawanda. Chechipiri, pane nyaya yegender commission. Nyaya yegender commission
mubato wechigaro, hatisi kuona chakanyanya kushata kuti itorwe isanganiswe neHuman Rights Commission. Nyaya iripo ndeyekuti chatingangosapota kuti zviitwe nenzira yacho ndeyekuti titi secretariat yanga iriko ku Gender Commission yongoenda yakadaro tobvisa zvedu macommissioners mubato wechigaro. Then touya panyaya yematraditional leaders yemadzimambo edu. Madzimambo edu ini muconstituency mandiri ndine madzimambo 5 vese vari kutoti vanga vakatononokerwa kudhara nemutemo uyoyo, vari kuti vanoda kuti vapinde zviri pachena kwete zvekuvandira zvavanga vachiita, vanoda kupinda zviri pachena mune zvematongerero enyika. Saka naizvozvo vari kutsigira kuti madzimambo edu abvumidzwe kuti aite zvematongerero enyika. Mubato wechigaro ndoenda kunyaya iri paclause 3. Mubato wechigaro ini ndakazvimirira satasara humwe, ndiri kutsigira kuti paramende ive iyo iri kuvhotera mutungamiriri wenyika kana kusarudza mutungamiriri wenyika. Patakaita mapublic hearings edu kumberengwa, hatina kana umwe chete akapikisa danho iroro. Saka isu pano ndinofunga tinenge tichitaura zvatinenge tatumwa nevakatisarudza muofisi. Hatina chikonzero chingaita kuti isusu tizosiya zvinhu zvatakaudzwa navanhu vari kumusha. Saka tiri kuti isusu CAB3 ibhiri rakatononoka kuuya mubato wechigaro. Tiri kuti isusu zvakare CAB3 pamaclause 4, 9 and 10 akanaka chaizvo, ndinomatsigira ose pasina kana chinoda kugadziriswa pane iwawo. Tiri kuti isusu kana tichitaura zvekuwedzerwa kwemakore kubva ku5 kuenda ku7 years, hationi chikonzero chingaita kuti mumba muno tiranye kukavadzana ipo vanhu 500,000 vakataura panze apo. Isu touya kuno kutoratidza kuti akutaura zvakasiyana. Mubato wechigaro tinenge tava kuita zvinhu zvisiri izvo, tinenge tava kuita zvinhu zviri unfair kune vakatisarudza. Isu ngatitevedzerei zvakataurwa panze. Munomu tinouya kuzopedzisa zvakatangwa nevatinomiririra. Hatitangi zvinhu mubato wechigaro. Ndodzokazve ndiri panyaya iyoyo yezvematongerero enyika mubato wechigaro. Tikatarisa makare kare pane yainzi muno Mutapa Empire yakatonga kubva 15th century kusvikira ku 18th century, makore anosvika 300. Saka isusu kana tichitaura zvekuwedzera makore 2 mubato wechigaro muno munyika medu hatiti chingaponzwikwa chingapikisana nomunhu, nokuti taitongogara makore 300 tiri pasi poutongi humwe chete. Saka naizvozvo handi maDNA edu kana mararamiro edu isu sevanhu kana tichirarama pachivanhu chedu chidzokera kuchivanhu chedu, tiri kutaura isusu kuti chini, kuti kana muno Mutapa vakagara 300 years vachitonga, ko isusu iko zvino tikati makore 2 chete okuwedzera kuti aite 7 zvinenge zvakaipei, handioni. Right. Tikatarisa makare kare futi zvakare mubato wechigaro. Order. Honorable member, be historically factual. Either you are speaking of the Mutapa dynasty, yes, or you are speaking of an individual. That must be clear, otherwise we may be misled.
maita mubati wechigaro nokundigadzirisa. Ndangada kutopedzisa zvangu. Asi ndoda kupedzisa ndichitini? Order. Mangamutaura munhu here angachitonga mwemutapa kana dzinza ravo. Okay. Sorry. Okay. Munhu mutapa dynasty. That's better. That's better. Thank you. Ndangozomedza mate imba rechigaro ndakazvinyora panapa kuti munhu mutapa dynasty aitonga pamwe chete namadzimambo ake. Ndangozozvimedza maita mba rechigaro. Right. Ndangaida kupedzisa ndichitini? Tiri ipapo panyaya dzekutonga tinofanirwa kuti tidzoke kuchivanhu chedu. Todzoka tichitaurisa kuti isusu pachedu vekumavirira vasati vauya muno tairarama sei, taidei, tainamata vanani. Then todzoka toonekwa kuti pari zvino izvezvi mubato wechigaro munhu akanaka kuti gare gare akunzi chitsvaga upfu hwerukweza hwatakasiya isusu tichidzidziswa navarungu. Vaunzi tsvaga munyevhe, tsvaga takati tasiya tsika dzedu namararamiro edu. Ndinoda kukurudzira mubato wechigaro kuti isusu kana taidzoka dzamisa pfungwa dzedu chaizvo toona kuti iwo matongero edu namatongero edu atinofanirwa kuita senyika yedu zvisina ani anopindira. Tinowanikwa kuti tinofanirwa kuisa kupasisa bhiri rino mune zvakanaka. Tinowanikwa kuti CAB3 yakabva kuvanhu ende tinofanirwa kuti isusu semuno inoimba tingopfuudza zvakabva kuvanhu tobva tapedza toita zvinoda mwoyo yevanhu tatenda zvikuru. Aiwa, tatenda mukubarira. Tatenda. Honorable T. Mudo, please take the floor. Thank you, Mr. Speaker. Sir. I want to thank you for this opportunity you gave me. Mr. Speaker, sir, I rise as the youth representative for Mashonaland East, speaking on behalf of the youth whom I represent, whose voice deserves to be heard in this august house. The position I advanced to reflect today reflects the aspiration, concerns, hopes of the youth of Mashonaland East. We have mandated me to be their advocate, custodian of their interest in the legislative process of our nation. Mr. Speaker, sir, I support the Constitution of Zimbabwe Amendment number 3 Bill 2026. Particularly its recommendations on clauses 2, 3, 4, 8, and 9. Mr. Speaker, sir, these provisions taken together seek to improve governance efficiency, strengthen institutions, and create conditions necessary for long-term national development. The committee recommendations are informed by extensive public consultations conducted throughout the country and deserve the support of this House. Mr. Speaker, as I go to Clause 2 seeks to transfer voter registration and management of voters' roll from ZEC to the Registrar General. Mr. Speaker, this starting point must be the recognition that credibility of elections begins with the credibility of the voters' roll. The Registrar General is the custodian of birth, death, and national identity records. It therefore possesses the most current information necessary to maintain accurate and updated voters' roll. Mr. Speaker, by consolidating civil registrar and voter registration functions within one institution, the state can reduce duplication, eliminate administrative inefficiency, and ensure that deceased people are removed from the roll
in timely manner. Mr. Speaker, this arrangement will also allow ZEC to concentrate on its primary mandate of voter education, election administration, and electoral supervision. Further, Mr. Speaker, Clause 3, which provides for the election of the President by Parliament, should be viewed within framework of representative democracy. Mr. Speaker, every member of Parliament sitting in this House carries a mandate directly conferred by the people. Mr. Speaker, if Parliament has the constitutional authority to remove a president through impeachment, then it makes sense for Parliament to also have the power to elect president. Furthermore, Mr. Speaker, this model has worked successfully in countries such as South Africa, Botswana, where parliamentary elections of the head of the state has contributed to political stability, accountability, and reduced electoral cost. The proposed amendment recognizes that democracy is not defined only by the method of election, but by accountability, legitimacy, and effective governance. Mr. Speaker, clauses 4 and 9, which extends the electoral cycle from 5 years to 7 years, are perhaps the most development-oriented. Provisions in this bill, Mr. Speaker, the reality is that meaningful development requires time. Major infrastructure projects, industrialization programs, energy, investment, and public service reforms cannot be fully conceived, funded, implemented, and evaluated within a short political cycle. Mr. Speaker, frequent election often results in governance operating in perpetual campaign mode, with political calculations overshadowing developmental priorities. Mr. Speaker, I speak not merely from theory but from practical experience. I come from Mashonaland East in Wedza. For many years, the government administration complex in Wedza remained incomplete, with the structure standing only at window level, despite its strategic importance to the district. However, under the steward leadership of His Excellency President Dr. E.D. Mnangagwa, the project was completed and it's now fully operational. Today, the people of Wedza can access passports, national identity documents, and other essential government services within their district. Mr. Speaker, this is not only happening in Wedza, but in all corners of Zimbabwe. This demonstrates an important lesson. Transformative development requires continuity, stability, sufficient time for projects to move from conception to completion. Mr. Speaker, development is measured by infrastructure delivered and the service brought closer to the people. The experience of other jurisdictions also supports longer planning horizons. Countries that have enjoyed sustained development progress have often benefited from political stability and political continuity. Mr. Speaker, a 7-year cycle provides government with adequate time to implement programs while reducing the substantial financial burden associated with frequent national elections. Mr. Speaker, as I conclude, clauses 2, 3, 4, 8, and 9 represent a coherent effort to modernize governance, strengthen institutions, and create an enabling
constitutional environment for sustainable national development. They seek to improve administrative efficiency, promote political stability, enhance institutional specialization, and provides government with time and capacity necessary to deliver the aspirations of Vision 2030. For these reasons, Mr. Speaker, I fully support the amendments made to this bill. I thank you. Thank you very much, Honorable Member. The next Honorable Member to take the floor is Honorable Karenyi Kore. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise today as the duly elected representative of the people of Chikanga, whom I represent, and I have an honor and privilege to serve in this House. I stand here, Mr. Speaker, carrying the hopes, aspirations, and concerns of the citizens who entrusted me with their vote and their voice. After carefully considering the provisions and implications on the CAB3 bill, Mr. Speaker, I wish to register my opposition of this bill. Speaker is guided by the interests of the people I represent and by my commitment to promote legislation and advances democracy, protect citizens' rights, and serves the public. Mr. Speaker, I therefore rise to reject the CAB3 bill, and I will proceed to House several reasons why I believe this bill is not the best interest of the people of Chikanga and the nation at large. Mr. Speaker, when I travel across my constituency, I do not hear people asking for the constitutional amendments. I do not hear mothers, Mr. Speaker, asking for CAB3. I do not hear unemployed youth demanding CAB3. I do not hear pensioners, vendors, farmers, teachers, or workers calling for CAB3, Mr. Speaker. What I hear are cries for jobs, Mr. Speaker. What I hear are calls for affordable education. What I hear are pleas for food on the table, Mr. Speaker. What I hear are demands for reliable transport, decent accommodation, functional hospitals with medication, and an end to the drug abuse destroying our young people. That is the conversation, Mr. Speaker, taking place in homes, in churches, in buses, in markets, and in our community. Mr. Speaker, the people are asking how they will survive, while this House is being asked to debate how politicians can govern. That is why I stand firmly opposed to this bill, Mr. Speaker, at a time when families are struggling to ends meet, when young people are leaving school because of poverty, when graduates cannot find jobs, and when communities are battling with substance abuse and economic hardships. This amendment does not answer the question what ordinary Zimbabweans are asking. Mr. Speaker, people want bread, not political engineering. They want opportunities, not constitutional experiments. They want safe delivery, not the extension of political power. Mr. Speaker, the constitutions must be amended only when there is a compelling national interest. The question before us is very simple, Mr. Speaker. Whose problem is CAB3 solving? It does not create a single job, Mr. Speaker. It does not lower the price of mealie meal.
our hospitals. It does not improve the state of our hospitals, Mr. Speaker. It does not even build schools, Mr. Speaker. It does not bring investment in our country. It does not put food on the table for struggling families. The people did not ask for this bill, Mr. Speaker. The people deserve better, Mr. Speaker. People deserve leaders who focus on their daily realities rather than on the arrangement that benefits those already in power of position. Mr. Speaker, is the Constitution amendment at this stage, given various social, political, economic challenges in our country, which our country is going through? It does not seem an amendment of the Constitution is an answer. The prices of oil have gone up due to the war in Iran. The price of fertilizer have increased due to the war in Ukraine. There is need for our government to make interventions to cushion our people from these hardships. I stand with the people, Mr. Speaker. Our people are crying out for a better life, food on the table, quality education, reliable transport, jobs, decent accommodation, an end to the drug abuse. They want policies which improve their daily lives, not the CAB3, which many feel does not address their immediate needs and aspirations. The people's voice must come first, Mr. Speaker. We must address these issues as a nation before anything else. The proposed amendment does not address these important issues, Mr. Speaker. Our country remains internationally isolated and does not have access to international credits as well as international markets. So, the amendments to the Constitution at this stage are totally unnecessary, as it does not address the bread and butter issues of our country. Mr. Speaker, let me go to the issue of the extension of the term and the benefits by the incumbent in the same bill. Among other things, the bill seeks to extend the presidential and parliamentary term limits. At the same time, it seeks to enable the incumbents to benefit from this extension. In terms of Section 328, subsection 8, Mr. Speaker, the two items cannot be in the same bill. The fact that they have been put in the same bill means that the bill itself is illegal, Mr. Speaker. I'm tempted to argue that the amendment does not seek to amend the Bill of Rights. This is clearly wrong, Mr. Speaker. Insofar as it removes the right to elect the president from the general populace, the bill takes away the right to the vote as enshrined in the Constitution, Section 67, subsection 3. Therefore, the amendment, Mr. Speaker, cannot be in the same bill. In terms of Section 17, subsection 2A, the Parliament can only amend this Constitution in terms of Section 328 of the Constitution. Insofar as this amendment seems to suggest that the amendments will end with Parliament before being sent to the Presidential Assent without need to go to the referendum, then it falls foul for the provisions of Section 328, Mr. Speaker. This amendment removes the right of the people of Zimbabwe to vote for their president, Mr. Speaker. Therefore, it affects the Bill of Rights and it has to be subjected to the referendum. Mr. Speaker, there is also a conflict of interest, Mr. Speaker, on the part of Parliament and the President. Parliament stands to materially benefit from this amendment, Mr. Speaker. So will the President. To make these two institutions the alpha and omega of this bill is to bring a serious conflict of interest, Mr. Speaker. To avoid conflict of interest, this bill must be subjected to a referendum. Mr. Speaker, the reason why I think the referendum would be the best is the statistics are very clear that
The statistics which are in this parliament, Mr. Speaker, shows that those who were supporting the bill are more than those who were opposing. So it will clearly send that right back to the people who are saying they want the amendment bill. They will clearly vote it in the referendum, and those who are opposing will also oppose. Mr. Speaker, the shortcomings, I would also want to highlight the shortcomings of this bill. Returning the voter registration function to the Registrar General's office in terms of the bill, voter registration is also going to be done by the registrar, who is directly appointed by the President, Mr. Speaker. This was one of the key issues, Mr. Speaker, in the constitution-making process that ended in 2013 and was roundly rejected by the people. Yes. For us to achieve truly free and fair election, voter registration must be done by an independent institution. Clause 2 instated new section 43A to give back the responsibility of the registrating voters to the Registrar General in the majority, in most countries, Mr. Speaker, and in the world, Mr. Speaker. This process will also be highlighted in most of the countries that they use independent boards, Mr. Speaker. Mr. Speaker, these elections are normally handled by the independent bodies, and the office of the Registrar General in Zimbabwe is an arm of government, Mr. Speaker, and is not an independent institution. Yes. The registrar reports to the politician, Mr. Speaker, who is the Minister of Home Affairs and is also a beneficiary of the electoral process and hence an interested party. It is therefore, Mr. Speaker, inappropriate to transfer voter registration from an independent institution to a non-independent institution. I want to go around to the SADC countries, Mr. Speaker. I would go for Botswana. Botswana is an independent electoral commission. South Africa is the Electoral Commission of South Africa. Yes. Zimbabwe is the National Elections, Mozambique is the National Elections Commission. Malawi has the Malawi Electoral Commission. Namibia has the Namibian Electoral Commission of Namibia. There is the National Electoral Commission in Angola, Mr. Speaker. The Democratic Republic of Congo is the Independent Electoral Committee. In Mauritius, Mr. Speaker, is the Office of the Electoral Commissioner. Zambia is the Electoral Commission of Zambia, while Tanzania is an independent National Electoral Commission. It has the role of supervising and coordinating the registration of voters in the presidential and parliamentary election, Mr. Speaker. Yes. Zimbabwe must go along with the majority in SADC region and the world at large, Mr. Speaker. Yes. Mr. Speaker, the election of the president by parliament and not by the people, Mr. Speaker. This is a fundamental change of the political system. However, it falls foul of the other provisions of the constitutions. In terms of Section 3, subsection 2b, Mr. Speaker, the principles of the good governance binding the state include an electoral system based on universal adult suffrage. This means the right of all illegal adults to vote. The amendment removes the right, Mr. Speaker. Further, in terms of Section 3, subsection 2f, there must be the respect of the people of Zimbabwe from the authority to govern is derived. This means the president's authority to govern must come directly from the people and not from parliament, Mr. Speaker. Mr. Speaker, one of the ideals of the liberation struggle was one man, one vote, Mr. Speaker. This is now being violated by this bill, Mr. Speaker. Madam Speaker, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Honorable. Point of order, Mr. Speaker. Honorable. Mr. Speaker, the honorable order. Mr. Speaker, the honorable member must not mislead the House that in 1980,
we didn't vote for the Prime Minister. So if we were fighting for one man, one vote before independence, we should have used that because we had won the war. Why didn't we use it? Thank you. Honorable Member. Honorable Karinyeri. Honorable Karenyi, did you actually say the Prime Minister was voted for through one man, one vote? Can you allow her to Thank you, Mr. answer? Speaker. I did not even talk of the Prime Minister. I didn't. I can repeat what I said. Sure. Honorable Chief Whip, can you please clarify your point of order? Madam, Mr. Speaker, the honorable member said, when we fought for one man, one vote. In the context that we were going to vote the president or prime minister. That's not what happened in 1980. If that was the grievance that we had, why didn't we use it in 1980? We order. If the honorable member was insinuating that the one man, one vote implied to the election of the Prime Minister, then order, I haven't finished. Standing order says when the chair is speaking, you must be silent. If that was intimated, then it should be withdrawn. If it wasn't intimated, you may proceed. Thank you, Mr. Speaker. I stand guided by your wisdom, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would like to go on the presidential appointment into... Just to advise you, you still have 3 minutes more to wind up. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. On the issue of the appointments, Mr. Speaker, in the Senate, this is totally undemocratic, Mr. Speaker. It was rejected by Zimbabweans during the constitution-making process. And maybe, Mr. Speaker, to emphasize on my submission, we have got 7 members already, Mr. Speaker, which I feel that if the President is seeing that they are not performing well, he can actually withdraw and also appoint those who are able to do the work. Mr. Speaker, let me rush to the issue of the traditional leaders, Mr. Speaker. I strongly feel that the traditional leaders must remain apolitical because, Mr. Speaker, these are our traditional leaders who are also who act as judges in disputes among our people, Mr. Speaker. To them to join politics, Mr. Speaker, it will also affect the day-to-day running of their issues, of their business in the rural areas, Mr. Speaker. The current provisions prohibiting traditional leaders to join political parties is correct, Mr. Speaker. Our traditional leaders should be partisan, and I strongly feel that they must not involve themselves in politics. Mr. Speaker, in conclusion, there is a saying that if it is not broken, don't fix it, Mr. Speaker. Our constitution is not a problem, Mr. Speaker. The problem is violence, intimidation, corruption, inequality, and unequal access to the national. Our problem is the international isolation of our country
that is affecting the poor, Mr. Speaker. This amendment takes away the power of the people to elect the highest office of their land, Mr. Speaker. It is unnecessary, undemocratic, and totally uncalled for, Mr. Speaker. Our constitution is not the cause of poverty. Our constitution is not the cause of unemployment. Our constitution is not the cause of corruption, Mr. Speaker. Our constitution is not the cause of poor service delivery. The challenge before us is not a constitutional crisis, Mr. Speaker. It is a governance crisis. The people of Zimbabwe fought of the liberation struggle, Mr. Speaker, for us kuti tigare zvakanaka. They fought for the right to choose their leaders. They fought for a democratic nation where the power comes from the people and remain accountable to the people. Any amendment that weakens that principle cannot be taken lightly. History will not ask whether we protected the politicians. History will ask whether we protected the rights of the people, Mr. Speaker. Today I choose to stand with the people. I choose to stand with the unemployment, the youth which do not have jobs. I choose to stand with the mothers struggling to feed their family. I choose to stand with farmers and workers and vendors and pensioners and citizens who choose deserve to be heard. To those reasons, Mr. Speaker, I reject this bill and urge this House to put the people first. The voice of the people must remain the voice of our democracy. So I submit. Thank you. The next honorable member to take the floor is Honorable Mugwadi. Good evening, Mr. Speaker, sir, and thank you very much. Order. Honorable Molokedi. Order. Please be happy in your heart. And not jumping around. Honorable Mgwadi, please proceed. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, and good evening. I would wish to say that the Constitution of the Republic of Zimbabwe... Point of order. There's no point of order. The honorable No, member has just started. Can you sit down, please? I was just asking if Can he you could sit down? raise his voice a bit Can so that we you can sit hear down? him. So that we can understand him and Can hear you him. sit If you down? can raise the voice a bit, That Honorable has Speaker. been corrected. If you can request him, thank you. Order. Sit down, please. Honorable Mgwadi. Thank you very much, Mr. Speaker. May I wish to say that the Constitution of the Republic of Zimbabwe is so generous. It is sacrosanct. It is the verses and chapters establishing relations between the governed and the governing. It is therefore a very crucial document that establishes the social contract of our people and their government. In other words, Mr. Speaker, sir, in what are going to be my very shortest submissions, I wish to say that that Constitution, therefore, assumes an important place in our society. The process of amending it, therefore, requires us to apply our minds sufficiently and put our minds together in order to ensure that the Constitution continues to take its proper place within our society. That is not therefore to say, Mr. Speaker, that this Constitution is dead. It is for the living
It is itself a living organism, and like a human being, it breathes, it goes to sleep, it wakes up, it is a living organism. Therefore, it can go hungry, it can go full, and that makes it therefore possible for this constitution to respond to the ever-changing dynamic nature of our society. We are not a static people. Our society is not static, it is dynamic. When change takes place, Mr. Speaker, sir, it faces resistance, and I'm privileged to have gone through some lessons about change management and resistance to change. I'm not therefore surprised by what is obtaining in this house, because exactly that is what a process of change faces. So I'm not surprised. But Mr. Speaker, for the purposes of time, I wouldn't want to speak to the gallery. I'm a lawyer by profession, and our profession, of course, requires us to be very clear and straight to the point. So allow me just to do that by way of avoiding unnecessary prevarications and going straight to what I wish to say, because I believe that a lot of issues have been sufficiently ventilated in this House, Mr. Speaker, sir. There is no room or need for repeating them. I just want to thank the Minister of Justice for the bill that he has brought to this House, and I'm in support. I just want to touch a few areas where I feel that the Minister and the House that he leads may certainly need to apply their minds sufficiently. And that is an area of reforms of the conduct and the administration of justice by chiefs. I'm privileged, Mr. Speaker, sir, to have been able to travel to China last year to an international conference about reforming the criminal justice system in the international community. One of the key issues that I learned there, which I would be happy one day to have this House consider through, of course, the relevant minister, is the empowerment of chiefs through the deliberate processes of decentralization of judicial authority from conventional courts to traditional courts. In China, they call them, those courts, communal courts, because they are not traditional chiefs per se. They call them communal courts. What happens with these communal courts is that they have got capacity and the right to try other matters that we still take to conventional courts here in Zimbabwe, because their judicial system has become so efficient out of the decentralization process that has taken place by way of bringing on board communal leaders to be capacitated to be able to handle both criminal, civil, and traditional, as well as cultural matters. So in the same spirit, Mr. Speaker, sir, I would want to suggest that going forward, the decision, therefore, or the suggestion that chiefs become active players in our politics may not be really fathomable. I would want to throw a joke, Mr. Speaker, by saying, if chiefs will be allowed to become active politicians or to partake in politics so actively as members in this House do, I postulate that by 2030 or in 2030, you may not be surprised that this House will be full of chiefs only as honorable members, and not us, because I can't stand against Chief Makumbe or Chief Nyashan when he decides to want to become a member of parliament, because I'm one of their subjects. I don't know, you know what happens when people are campaigning, there's mudslinging, those are certain things that we can't do to our chiefs. But then, of course, Mr. Speaker, sir, it's a double-edged sword, or I would say it's a catch-22 situation, because the chiefs are human beings, and human rights, by their very nature, are natural and imprescriptible. That is to say, they are accorded to a human being because by the very nature that he exists as a human being and not an animal. So, here is a situation that places us in a catch-22 situation. We can't
use this house to asphyxiate the freedoms and rights of our chiefs, including political rights. We would want them to enjoy human rights in totality as others do. But how do we strike a positive balance to ensure that we don't jeopardize the confidence that communities or community men and women have in our traditional authorities to handle disputes that are local, at the same time having to make sure that our chiefs still enjoy the freedom that myself enjoy. That is, if somebody is having a rally here and a chief would want to attend, and maybe say one or two words, because I'm still his subject. The people that I seek to address are still his subjects. The communities within which we are working, where we want to do development, they are still the communities under their custodianship. So how do we strike a balance there to ensure that we don't jeopardize the confidence of the people in our chiefs, but at the same time, we don't asphyxiate the political space against our chiefs? I would suggest, Mr. Speaker, sir, that we probably say chiefs are not denied to do certain political activities, that is attending rallies or saying statements. I don't know why, of course, others are very vicious about chiefs not maybe attending. Probably they also want to attend your rallies, but I don't know why you are vitiating against them. The second issue, Madam Speaker, Mr. Speaker, sir, which I just want to press my conscience on is the requirement, the proposal that the Constitutional Court's jurisdiction gets expanded to involve all other matters that are pertinent when it comes to matters of general public law. That is a good suggestion, and I'm sure, Minister, you actually took long to bring that in the House. It makes the court accessible, it broadens the scope upon which our people are able or capable of appealing or registering their issues before the Constitutional Court, which is an arbiter. That is to make sure that it is, constitutional questions are not the exclusive arena upon which a person can be able to seek the jurisdiction of the Constitutional Court. Mr. Speaker, sir, I must rather conclude and say, like I said earlier, the time is still mine to do what I want with it, because I know it is too much. But for purposes of wanting to see a conclusion of this matter that has kept us this long, I rest my submission, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Mgwari. The next honorable member to take the floor is Honorable S. Mundunge Amma. Thank you, Honorable Speaker, sir, for according me this very important opportunity to submit the views of the people of Chirez East constituents, which I do hereby represent, and indeed my own views in respect of the Constitutional Amendment Bill number 3, which is under debate in this Honorable House. Honorable Speaker, sir, constitutional amendments must always be considered in light of the national interest, political stability, and efficient functioning of government, whilst at the same time preserving the core principles, democracy. My analysis and scrutiny of the Constitutional Amendment Bill number 3, Honorable Speaker, responds so well to those key tenets that govern constitutional amendments. Thumbs up to Honorable Minister Ziambi for coming up with a bill that resonates so well
with our country's socio-economic, political, and technological needs. Honorable Speaker, before I delve much into some of the provisions of CAB3, may I put it on record that the people of Chirets East constituents, who I represent, and indeed myself, unequivocally support the CAB3, and as such pray that this Honorable House adopts it without delay. Without much ado, let me straight away go to the clause which speaks to the repealing of direct popular vote for the election of the President in favor of an election of the President by MPs and Senators in a joint sitting of Senate and National Assembly. The Chirets East constituents people and myself strongly support this clause for various reasons, some among them being it enables policy continuity, it brings stability and less election toxicity, it enables cost savings. We are all aware that direct presidential elections are very expensive. Think about the ballot printing. Think about the voter education. Think about the security. Think about the observers, etc. Honorable Speaker, I appreciate that more than enough justice has been done on this provision by all the MPs who debated before me in support of this provision. Let me come to the provision which seeks to lengthen the presidential, parliamentary, and local authorities' length of terms from 5 years to 7 years. Amongst the many reasons that my fellow honorable members have brought forward before this honorable House in support, I wish also to reiterate that national building is an extensive work that needs time in terms of planning, resource mobilization, implementation, and evaluation. It also allows for long-term national stability and long-term national development. Finally, Honorable Speaker, I wish to register my support on the provision that the President should be allowed to appoint an additional 10 senators on the basis of professional skills and competencies. Zimbabwe needs a Senate that is not only representative, but also knowledgeable, balanced, and effective in lawmaking. In a country facing complex challenges such as economic recovery, public health, agriculture, education, infrastructure, and institutional reform, Parliament must benefit from the wisdom of experienced professionals who can enrich debate, strengthen scrutiny of bills, and improve the quality of national decisions. Legislation is not simply about filling seats. It is about ensuring that those entrusted with reviewing laws
have the expertise to guide the nation wisely. This reform, Honorable Speaker, creates constitutional space for merit to work alongside representation. And that is why it is practical, inclusive, and forward-looking. A strong Senate, Honorable Speaker, means strong governance and ultimately better service to the people of our country, Zimbabwe. In conclusion, Honorable Speaker, myself and the people of Chired's East constituents, which I do hereby represent, are in full support of the Constitutional Amendment Bill number 3 with all its provisions. I so submit, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Mundungama. The next honorable member to take the floor is Honorable Gwabeni. Thank you, Mr. Speaker, sir. I rise to support Constitution Bill number 3. Mr. Speaker, sir, a 7-year term gives the government enough time to plan, implement, and complete long-term development projects. A longer term allows leaders to focus on delivering results rather than spending a large part of their time preparing for the next elections. I have 3 points to say. 1, reduced election costs. Holding elections less frequently reduces the financial burden on the country. The money saved can be invested in essential public services such as health care, education, and economic development. 2, policy consistency. A 7-year term promotes policy continuity. Government can implement long-term policies without interruption, leading to more stable economic and social development. 3, gender political stability. Frequent election can create political tension and uncertainty. A longer term allows the country to focus more on development and governance rather continue election campaigns. I thank you. Thank you very much, Honorable Gwabeni. The next honorable member to take the floor is Honorable Mushipe. Ndimadekwana Budi, mfaro chiduro. Mfaro chiduro. Ndotakuwa ndoemera vaswa vamatevere chipembe. Vaswa vonrumawo uri ndidenge no parliament ya Zimbabwe. Ndivone vompawo muvona uri ndidzenani ndihambe nditikedze womulawo wa Constitutional Amendment Bill number 3. Mfaro wachiduro, huna zvimwe zvinokumangadza vamwe vachiita ungari avazvidivi mara rotangana nazvo. Vakuyamba ngazvahumira vatuni matina vorine saparliament varotova vatuni vabvunzisa uri vone ntari vatoda mini mulawo woyu wesopandavo. Vanji vari vakolitikedza vari aile panda. So ndidohamba ndichirine zvinji zvonambiwa mara ndidofira nganta zvitu zvinokwana over 4 kana 5 zvandikuona kuti tamusi nane ndingaengedza ipfilanga
zwa ḓo bva zwavhuḓi. Ndi ḓo thoma nga clause 20 mufaro wa tshidulo. Clause 20 i khou amba nga zwa u khethwa prosecutor general nga president. Mufaro wa tshidulo hetshi ndi tshithu tshavhuḓi, ndi sa ḓivhi uri vhano ṱhonifhea vho ziyambi vho tou zwi ḽora hani uri zwi nga tshimbidza mushumo kha dzikhoro zwavhuḓi. Mufaro wa tshidulo ra sedza uri prosecutor general o a tshi khou khethwa hani hani, ho wana commission ya tshi khou dzula fhasi ya ḓo rumela mulaedza kha vharangaphanḓa vhone vha president uri ri khou vhona ungari hoyu ndi na no ita uri a khethiwe. Mara ra zwi sedza zwezwo mufaro wa tshidulo zwi ita ungari hu na tshiṅwe tshi khou tshi sa bvi khagala zwavhuḓi. Ndi a ṱuwa fhaḽa ndi tshi khou ḓivhana na vhaṅwe vha khou vho dzula kha commission eneyo, hu tshi khou ita dzi interview uṅwe na uṅwe u ḓo sapota muthu ano khou ḓivha. So nga tshikhuwa vha ri khou vha ri tshi khou entsha ino khou pfhi conflict of interest. Mara ra isa hoyu mushumo uri president vha khethe prosecutor general, u ḓo kwanisa uri a tshi khou ita mushumo wawe ha tsha sedza uri majaji o vha o dzula kha khoro ya u mukheta kana kha interview ya u mukheta ndi vhafhio, ene vho ita mushumo wawe nga ndeme nga maanḓa. Ende zwi khou ita uri mushumo wa vhorine i ḓo bvelela phanḓa, wanele dzikhoroni ngei mafhungo a tshimbila zwavhuḓi. Ndi ḓo ya phanḓa nda yo fara clause 14 mufaro wa tshidulo. Mufaro wa tshidulo clause 14 yamba nga u engedza maanḓa kha constitutional court uri vha vhone uri vhone vha nga sedza ndavha ifhio na ifhio ino khou ḓa khavho. Mufaro wa tshidulo ra sedza zwezwino uri muthu a ṱuwa Supreme Court a tshi yo isa mabambiri awe u ḓo fhiwa kana ḽiṅwe ḓuvha ḽi re phanḓa nga maanḓa, ngauri hu na mishumo i khou vha i hone nga murahu i sathu fhelela. So ra engedza maanḓa constitutional court uri na yone i thetshelese mafhungo afhio na afhio ano yelana na vhathu fhano shangoni. Ri ḓo wana uri mafhungo a vhathu a ḓo vha a tshi vho thetsheleswa na u itiwa nga ndeme nga tshifhinga, ende nga tshikhuwa vha ri ḓo entsha ya wana uri ya vha khou ri ndi yone backlog. Ende zwi ita uri vhaṅwe vha takale uri vhone mafhungo avho a vho thetsheliswa nga tshifhinga, a hu tshena zwiḽa zwa uri a vha nyagi u thetshelesa mafhungo anga vhono ḓisa phanḓa uri ḓuvha ḽi fhirele ḽa ndi vha ndo sedzela. Ri tshi vho ya kha ndavha dzi no khou ambiwa nga vhaṅwe, ndi ḓo ya nda yo fara clause 3 mufaro wa tshidulo. Clause 3 yamba nga zwa u tshintsha uri president vha khethiwe nḓuni heneyi ya ra dzula khayo, i khou vha i tshi vho entsha direct election u bva kha vhathu. Vhathu vhanzhi mufaro wa tshidulo vhona yamba ngazwo, so ḓo tenda uri ndi soko fhira nṱhayo ndi tshi gidima. Mara nyago u yamba ndi nṋe ndi khou i tikedza heyi clause ngauri na sedza mukosi uno itiwa hono khethiwa president ndange ri ḓo wana uri vhaṅwe vha gidimela dzikhoroni uri vha fhambanise nḓila ya uri mvelaphanḓa ya shango i ḓo itiwa nga ndeme. Vhaṅwe vha wana ngazwo support u bva mashangoni a vhukovhela, vha nyaga uri vhone vha wane vha na inopfi nga tshikhuwa vha ri political validation kha vhaṅwe u bva kha mashango a vhukovhela ngei. Mara vha khou fhambanisa uri shango ḽa vhorine ḽi vhe na mvelaphanḓa, ngauri u humisedza murahu tshifhinga tsha uri vho president vha yo dzudzwa fhaḽani vhone vho ṱuwisa aya mafhungo dzikhoroni a thiri vhorine ri vho mela phanḓa, mvelaphanḓa i tshi bva zwavhuḓi. Mara he tshithu ra ri ḓe ri khethe vho president fhano parliament, ri ḓo vhona uri a u tshena muthu ano ṱuwa khoroni na uri roṱhe ro dzula fhano. Muthu o ḓo khou vhona uri heyi election yo tshimbidzani hani, ano khou vha o votela president wawe, kana hoyo o ḽiwa vho ṱuwa vha yo lila vhanḓuni zwo vho fhela, ri vho ṱuwa phanḓa nga mvelaphanḓa ya vhorine ya shango. Vhorine vhaswa mufaro wa tshidulo tsha ri khou ṱoḓa ndi tsha uri shango ḽa vhorine ri phumelele
liye phanḓa ri kha ḓi aluwa ende hu na zwithu zwinzhi zwa ri khou tama uri ri zwi wane mara kana na mikhosi ino wanelea hu sina mulalo hezwi zwithu a zwi nga si wanalei ngauri ni ḓo vhona uri muvhuso u vho dzhia tshifhinga vho nyaga u lugisa mukosi uḽani na dziṅwe dzi tshelede dzi vho ṱwa henengeyo kha uri tshelede dzi dzo lugisa mini dzo lugisa mvelaphanḓa mfaro wa tshidulo ndi ḓo yela phanḓa ndo faranisa clause 4, 9 na 10 ya uri hu engedziwe ṅwaha u bva kha 5 years u ḓo kha 7 years ya electoral cycle ya vhuriṋe haya maclose ndi khou a tikedza nga maanḓa nga mbilu yoṱhe ndi tshi wa tikedza sa zwezwo mufaro wa tshidulo ndi vho humela kha tshano tshi khou amba zwezwi kha u khetha vho president fhano zwi a fana mufaro wa tshidulo rari ri khou ṱuwa khethoni 5 years iṅwe na iṅwe 5 years iṅwe na iṅwe 5 years a ri sedzeni uri khetho mbili dzi kha 10 years ndi tshelede ngana ine ino ṱoḓea mara ra engedza u swika kha 7 years ro no na khetho mbili kha 14 years hu na 4 years dzi ri vhukati afha dzi vha dzo shumisiwa u seiva tshelede ino tea uri i ṱuwe u lugisa dzinenge dzidamu na dzibada na zwiṅwe na kha dzi na kha tshibadela ndone vho ṱwa tshelede i lugisa zwezwi zwithu uri tela uri na vhoriṋe uri kana tshi vho ṱuwa mushumoni ri khou ṱuwa mushumoni ro khwaṱha na ri khou ḓivha uri wa lwala nṱali u khou yo lafhiwa mara ra ṱo humela tshi uri nga 5 years nga 5 years nga 5 years kha 5 years dzenedzo hu na vhaṅwe vha khou skima uri hu tou vha na ndwa fhedzi ndi usikolwa fhedzi so na zwezwo mufaro wa tshidulo ine ndi khou ri hayi a ri engedzeni ndi tshi vho yo peta mufaro wa tshidulo ra sedza sa shango ri na mbalo i hone ya NDS 2 ro thoma kha NDS kha TSP ra ṱuwa kha NDS 1 ya fhela ṅwaha u fhelaho 2025 ro no dzhena kha NDS 2 ino tea yo thomaho ṅwaha unoyu 2026 i khou fhela 2030 ra sa zwi sedza zwavhuḓi mufaro wa tshidulo ri ḓo ri tshi vho nyaga u ita ma-elections hu si kale kana eneyo o vha pfhi a khou tea u vha hone vha no ṱhonifhea vho zambi vha sathu ri ḓisela mulayo wavhuḓi zwingafha ro ri sa ḓo vhona heyi mbalo i tshi ḓo phusha zwavhuḓi ngauri ri tshi vho tshintshuluwa fhalani uri vhaḽa vha no khoḓa uri vha dzhene fhano uri vha thome u vhala aḽa mabugu a NDS 2 na uri khou tea u tshimbidza hani vha tshi yo fhedza u vhala mufaro wa tshidulo 2030 kha yo no swika yo no kwana yo no fhira uri vho riṋe ri tshi wana uri ri wane upper middle income society no khou ambiwa nga mbalo yeneyo ri vho tou i wana tshifhinga tsha hone tsha uri ri khou tea u swika khatsho tsho no fhira mufaro wa tshidulo zwino ine ndi khou tikedza ntshiri hayi a bekana ri na mbalo dza u rari dza ra sedzana nadzo a ri shumeni ri vhona uri zwi khou phutsha ngauri a zwi phutsheli muthu muthihi zwi khou phutshela shango ḽashu zwi khou phutshela vhathu vhashu ende vhathu vhashu ndi vhone vha ḓo takala nga maanḓa ro no swika henefho ro no fara vision 2030 ya ri nayo NDS 2 yo no phusha ngauri na sedza maphila oṱhe a ra sedzana nawo kha NDS 2 a khou vha o no phumelela na ḽeneḽo mufaro wa tshidulo ndi tendeleni tshi ri hayi nṋe ndo peta vhaswa vha mathivhelele tshipembe vho ri CAB3 ndi zwone na nṋe ndo ḓa ndo imela vhone tshi ri ndi khou i tikedza na eneyo mapfufhi ndi a livhuwa ndaa ri a leboga honorable Mshipe o amba zwavhuḓi. The next honorable member to take the floor is Honorable Samson. She's not in the house. Okay.
The next honorable member after that will be Honorable S. Nyoni. Sorry, Mr. Speaker. Yes. I think you need to double check your list. I am looking at the list. Honorable S. Nyoni. Honorable Speaker, sir. Yes. Is Honorable Kanupula who is following? Order, Honorable Kanupula. Okay, Honorable Samson, you're supposed to be debating. Oh yes. Order. All right, Honorable Kanupula, you can take the floor. Maita basa mubato wechigaro. Regai nditange nekutenda vanhu veHarare South constituency kubva kuHopley, Stone Ridge, I Court neIstone kusvika kwaDonoro. Vanhu vekuHarare South, Mr. Speaker, vanotsigira zvinozadza mukombe CAB3 nechimiro chayo chose. Vakatituma kuno kudare revanotungamirira matunhu kuti tiuye tiise pfungwa dzavo zvavanoshuvira muzvose zvakapereterwa negurukota redu rezvejustice. Asi vanonyanyofara kwazvo nebudiriro yawinzwa munyika, kunyanya chivakwa chatanzwa chichitaurwa nevazhinji cheTrabablas, chivakwa chiri kutowanikwa imomo chaimo muHarare South constituency. Tisu tine chivakwa ichocho, tisu zvekare vari kubenefita zvakanyanya kuburikidza nechivakwa ichocho, nekuti pachakauya chakasiya chawinza budiriro munharaunda yedu zvakanyanya, kunyanya nhau yemigwagwa. Harare South, Mr. Speaker, say makatarisa nhoroondo yayo especially muno muHarare matiri, iguta kana kuti idunhu rine vanhu vanonzwisisa nhoroondo yeZimbabwe nekuvhotera bato riri kutonga kubva ichangovambwa. Vanhu vekuHarare South muno muHarare vanomira nehurumende nekuinzwisisa kuti mapolisi ayo ari kusumudzira magariro avo nebudiriro yenyika. Tiri papo mubato wechigaro, vanhu vekuHarare South vanotenda zvakanyanya hurumende yeSecond Republic inotungamirwa napresident vedu vaMnangagwa, kuti vanhu vakagara mumaperi urban, mumaguta akasiyana, chero nemusiri muno muHarare. Point of order, Mr. Speaker. On a point of order, Mr. Speaker. What is your point of order? Thank you, Mr. Speaker. I believe that the honorable member on the floor should be debating about the bill. He should not be showboating on the achievements in his constituents. Let's focus on the bill and make sure that we do away with the whatever that we are supposed to do here. He should focus on the bill. Thank you very much. Order. Order, honorable members. Honorable Mavudzi, when you lay your debate,
you are putting across your ideas in support or against a certain topic. Right now, Honorable Kanopula wants to justify why CAB3 is important to him through tangible works that have been done by the same government led by the President of Zimbabwe, Comrade Emerson Mnangagwa. So it's within his right order. It's within his right to point out those achievements so that his line of debate can be understood. So please allow Honorable Kanopula to debate and air his sentiments. Honorable Kanopula, I'm allowing you to praise all the good works that the President of Zimbabwe has done. Tinotenda mubato wechigaro nekundichengetedza. Vanhu veHarare South, Honorable Speaker say, vari kufara zvakanyanyisa nemabasa iwawo ose andataura. Asi vakandituma kuti pamunoenda mudare revatungamiriri vematunhu, endai musimbise nhau yekuti imwi ma-MP edu munofanira kunge muchivhotera president ikoko sezvo tinenge takutumai. Vakatsinhira pfungwa iyoyi nekuti vaye vazhinji vatinoona mumasocial media, bhiri iri rabva rauya rabva rapedza vanoda kuita vatungamiriri kana kuti mapresident epemasocial media. Rava kuda vanhu vada kumirira nyika, kutungamirira nyika, vakudiwa vaende vashande paground. Kana vashanda vanoonekwa nekuwana vamiririri vakawanda vachauya kuparamende kuti vauye kuzovasarudza vaite mapresident. Naizvozvo bhiri irori rabva rapedza mhirizhonga dzanga dzichisanganikwa nadzo dzekuti mune vari mupolitics dzekupikisa, politics idzodzi dzekuti ndini haivhiiwe ndisipo, tinoidira jecha, haiwa ichi chauya chikwapuro kuti chiuye kuzonatsurudza. Kana uri nyama inodyika, uri nyama yakanaka, aiwa kana uchiti aiwa ini yatinoti pachirungu influence yada kuonekwa, bhiri rauya kuzopa mukana kune vaye vanozviti vane influence kuenda kunze uko kunoita mabasa akanaka, vanhu vasarudze ma-MP avo vouya kuno kuparamende kuzovasarudza kuti vaite mapresident. Zviye zvekuti vanhu vanongogara pamba pake ari kuseri kwedhoo wotongobata keyboard wotanga kutaipa pasocial media. Bhiri iri rauya kuzoti vanhu vagare pazvoto zvinoenderana navo. Izvi zvekucharika zvekuti kana ukasamira neni, kana ndakakuti buda imomo muimba yevatongi buda, wakasazobuda haudzokere, aiwazve chishandisai kuvana veZimbabwe vanoda kuita mapresident nebhiri iri rakateshurwa zvakanaka naminista vedu kuti aiwa chishandisai kainfluence yenyu nemabasa akanaka kunze uko, muone vamiriri vakawanda mouya kakuno, aiwa kana munavo munovhoterwa motungamirira Zimbabwe. Izvi zvekupolitika nesocial media bhiri rauya rakazviisa parutivi. Tinokutendai minista vedu vaZiambi nevamwe venyu vamunoshanda navo. Zvazvinoita kana tiri timu yebhora kana kuti bato rinovambwa kuti rivambe hurumende. Vanhu vanopinda matongero enyika kuti vazotungamirira hurumende yeguta ruzhinji. Ndo zvawinzwa, ndo zvakaonekwa nevanhu veHarare South kuti izvi zvakaitwa zvose izvi kunyanya isu vari kuHarare South tanga takagara nzvimbo dzisina mapepa. Hurumende paichawana mukana
wekuti iwedzerwe nguva yekuti mabasa aitwe. Hatitarirei basa ranga richiitwa rakanaka represidential title deed. Rinoda nguva, rinoda proper research kuti ari kubenefita ndiye here. Rinoda kugadzirwa kwemadrawings ayo atingati anofambisa mvura. Zvose izvozvo zvinoda mwaka wakakwana kuti vanhu vedu vange vachiwana mapepa enzvimbo dzavakagara. Saka vagari vekuHarare South vakanditumira mashoko avo vakati iri bhiri vanorida, vanoda kuti ripinde rese rakadaro. Iye zvino makatarira kuti president vedu vachingopinda muna 2023 vakabva valoncha issue yema-master plans kuti vagadzirise nhau yema-illegal settlers. Isu tiri kuHarare South tisu vamwe ndini mumwe vatungamiriri ane nzvimbo dzisina kugara zvakanaka idzo dzichawana nguva pakuwedzerwa kwecycle yetemu yapresident yeparliament necouncil kuitira kuti zvinhu zvavo zvigadzirwe mune zvakanaka. Saka bhiriro rirauya panguva yakanaka, rauya panguva yekuti patinosvika muna 2030 vanhu vazhinji vanenge vane kugadzikana, vanhu vazhinji vachange vachirara hope dzakanaka, uyezve rinoita kuti mitemo yehurumende inogadzirwa iwane nguva yekunyatoshandwa kusvika kumapeto kwayo. Bhiri iri ratibatsira zvekare kuti avo vanoda kusaboteja hurumende vane tarisiro yekuti padiki padiki ndakuuyawo, padiki padiki ndinoenda pasocial media. Aiwa, iye zvino hatichibvai masocial media, hatichibvai kuvandalism, kufosa mutemo pasingade referendum. Isu toufosa kunonzi kuvandaliza constitution ikoko. Nhasi tiri kutanga World Cup, kune Mexico versus South Africa. Ibasa remakurukota edu, maminista nevavanoshanda navo kutsvaga nzira dzekuti timu imamiriro yakaita torova nepapi, turova nekuwini ipi, tukurova nekunhamba 11 here, tukurova nepaka, vanotsvaga pane zinyekenyeke. But hazvireve kuti line up yaiswa neSouth Africa kana kuti Mexico iri illegal. No, iri legal, iripo, ndei pamutemo. But ibasa remakurukota newisdom yapresident kutsvaga vanhu vanokwanisa kunzvera pekuti topinda sei sebato tivambe hurumende. Ndo basa remapato ekuti avambe hurumende. Tinovamba tichishandisa mutemo, totsvaga kuti topinda sei. Zvakaitwa naminista vedu kuti hapana kubatwa zviga zvinotendera tiende kureferendum. Pakabatwa hapana kubatwa zvinhu zvinoita kuti vanhu tiende ku-yes or no. Zviga zvakabatwa zvinoda parliament, zvinoda mapublic hearings akaitwa. Makatarisa muno muHarare province, isu ndisu takaita number 1 panhau yekusapota bhiri irori. Saka handichada hangu kuti ndinyanyotaura zvakawanda, asi ndatiregai ndikuyeuchidzei kuti vandambotaura vaya ana haivhiiwe, makaivhira ndoidira jecha. Handei tinoita basa paground, handei tinoshanda. Zvekugara pachoto chisiri chako siyanai nazvo. Zvakataurwa muno naHonorable Sakwanya Steny kuti kana usingakwanise kuronga mumba mauri kubva, iyo ungazokwanisa kuironga here Zimbabwe. Saka handei tinorongeka, handei zvatinotaura zvekuti ndinodiwa nevanhu, ndini ndinodiwa. Aiwazve mukana wavhurwa, handei paground tiratidze kudiwa nevanhu kuye. Tichaona nema-MP achauya kuparliament pamanhamba. Saka bhiriri vatsigiri vedu vakativhotera kuHarare South vati ndiwe nditaure nemo kuti aiwa
iri tinorida uyezve ngaripinde rakadaro CAB3 po zvekuti. So I submit. Saka Honorable Kanopula, mune makachengeta mabhazuka mumuromo makangonyarara zvenyu nai. The next honorable member to take the floor is Honorable Chimbaira. Ndinokutendai mubati wechigaro nemukana wamandipa wekuti ndimbowereketa maringe neconstitutional amendment bill number 3 iri kuzikamwa nekuti CAB3. Mubati wechigaro, regai nditange nekutenda vanhu vekuzengeza East vakandipa mukana wokuti ndiwe ndizovamiririra mudare rino. Iyeni ndikagozvipirawo ndikavavimbisa kuti ndichakumiririrai. Mubati wechigaro, munzvimbo yandinomirira inonzi Zengeza East ndo makaitirwa public hearing panonzi paAquatic Complex. Ma-constituencies ese ari mashanu ndo paakanga ari. Asi rombo rakaipa rakaitika nderekuti vagari vemuzengeza East havana kukwanisa kuuya kuzopa mafungiro avo nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vagari vezengeza East vakazondidana mumawadzi avo vakati tisu takakushara kuti uende kuparamende unotaura muono watinoda. Order. Honorable members, let's allow Honorable Chimbaira. Let's allow Honorable Chimbaira to be heard in order. Honorable Makumiri, if I say order, it means you must keep quiet. Let's allow Honorable Chimbaira to be heard in silence, please. It's important so that we don't disturb the flow of the House. You may go ahead. Ndinokutendai mubati wechigaro nekutidzivirira. Mubati wechigaro, regai ndiendere mberi ndichiti pavakandidana ndakaenda kumawadzi avo ndikataura navo vakati chienda unotaura. Saka zvandichataura panapa hazvisi zvaChimbaira, ndiri kutaura mashoko akabva muva. Mubati wechigaro, chishona chedu chinoti hanyakatsodogo nyama yechidembo inodyiwa nakasunga moyo. Mubati wechigaro, ndakadzi imbwa vanotanga kutaura nenyaya yakakoshesesa panyaya dzose usati wakangamwa, ndekuti ukazotapirirwa uchakangamwa kutaura zvinhu izvozvo. Nyaya yokutanga yavakandipa ndeye yekuvandudzwa kana kudhadhamurwa kwetemu kubva pamakore 5 kuenda pamakore 9. Vakati nditange ndapa muenzaniso. Mavhiki mairi akapera mubati wechigaro kwakava nemutambo wenhabvu pakati pezvigananda nemakepekepe muNational Sports Stadium. Mutambo wakapera zvigananda Order, honorable member.
I'm not aware of. I'm an avid football follower. I've never heard of a team called the Gananda in Zimbabwe. Which team is that? Order. Which team is that, Honorable Chimbaira? Regai ndimedze mazwi angu mubati wechigaro. Mazita anongotaurwa kunzi mabviraviri achigana mazita anongotaurwa. Order. Regai ndimedze mubati. Order. Take your seat. You are an honorable member in the August House. So you do not bring or import behavior of social media or outside there in this house. It's not okay. It's not okay. Order. Order. As an honorable member, there is a certain decorum that you need to carry yourself by. So please, let's not use such derogatory terms here in this house. If you keep on behaving like that, it will not be good for all of us. So thank you for withdrawing your words. You may proceed. Maita mubati wechigaro. Timu yandiri kutaura inonzi Scotland yakatamba neCAPS United. CAPS United yahonorable Jere neScotland yahonorable Sakupkanya. Timu idzodzo dzakatamba yava Sakupkanya ikakunda nezvibodzwa zviviri. Nobva mutambo wapera pa 90 minutes. Hazvinei nekutamba kuti yahonorable Jere yaitamba zvakadii kana zvakanaka, asi havana kumbonokumbira kumuzvina pembe kuti dai wambotiwedzerawo zvimaminitsi zvishoma shoma. Order, Honorable Chimbaira. Order. Order. Ndoda, order. Usati ipapo. Unogona kutoenda kukumba? No, you can't do that. You can't. Honorable Chimbaira. Game iroria ndanga takariona rakapinda extra time vakawedzerwa 5 minutes extra time. Haina kuperera pa 90. Anyway, yendera imberi ndanda tungoziva kuti haina kuperera pa 90 minutes vakawedzera time. Ndinotenda mubati wechigaro rekaindendere mberi. Ndanga ndichida kungoburitsa pfungwa yekuti ndo zvakafanana nesu tiri mudare munomu. Takasarudzwa mugore ra 2023 zvireva kuti term of office yedu inopera 2028. Hazvinei nekuti ndaita zvakanaka zvinengei kana zvakashata. 2028 vagari vemuzengeza East vakatodzoka. Kana wadzoka toona kuti zvinokodzera here kuti tikuendese mberi kana kuti kugare pasi. Order. Order. Yes, what's your point of order, Honorable Matanga? Thank you so very much, Honorable Speaker. My point of order is, take a horse to the river. If he doesn't want to drink, it will not drink. He who doesn't want to come back after 2028, he must stay home. Order. Order. Honorable members, can you switch off your mic, Honorable Matangira? Order, honorable members. Order. Shall we try and not interrupt debates unnecessarily? Carry on, please, Honorable. Mubati wechigaro
ndambotaura ndikati zvandiri kutaura pano hasi zvepfungwa dzangu, ndiri kutaura zvakabuda kuvanhu vakandiunza kuno. Mubati wechigaro vakati havadi kunzwa nezvekuwedzerwa kwemakore. Vakati ivo kana 2028 yasvika ndo patichaona kuti zvinokodzera here kuti udzokere kana kuti tombokugadzika pasi. Mubati wechigaro, nhau dzekuwedzera makore dzimubati wechigaro, zvikaita sokuti mutemo uyu wabudirira munomu, zvakafanana nekuti ukaraidza chembere muto wegwaya inofira mudhamu. Mubati wechigaro, tikaerekana badzi taita kuti amendment bill iri ribudirire, tisati tambodarika 2028 tinenge tagara muno taakuita amendment bill number 4 futi. Mubati wechigaro, ndoda kutaura nenyaya yedelimitation mubati wechigaro. Order. Nai Honorable Mangwa. Aiwa. Iyo voice rako ndori kutozikana kutonzwikwa chero munhu ari panze akutonzwa kuti kutaura. Aiwa usadaro nai. Apa utori munhu wokuziya nai. Honorable, please continue. Mubati wechigaro, ndoda kutaura nenyaya delimitation commission iri mukati mebill. Ndichataura muono wangu. Mubati wechigaro, ndiri kushamisika kuti kana ndingapa mufananidzo wekuti minista vauya nezvinhu zviviri pano, rumwe rutivi vari kuratidza semunhu ari kukamura mabasa pane imwe komisheni vachivandudza, woenda kune rumwe rutivi vanenge vari kunobatanidza futi, wobva washaya kuti tiri kuenda mberi here kana kuti tiri kudzoka kumashure. Ndichakumbira kuti ndigodzidziswa ipapo, nekuti pamwe ndogona kunge ndisinganyatsonzwisisa. Honorable Minister, nyaya yedelimitation commission manzwisisiro angu ndeyekuti inoshanda kamwe chete patenisi. Saka ndoda kuziva kuti iye zvinezvi takapedzera kuita muna 2023 kureva kuti tichaita muna 2030. Komisheni kana ichinge yapo kureva kuti inenge yakangogara iye zvinezvi yakamirira ichirya salary ichitambira mabenefits vachingowana here, kana kuti ichazoimplementwa 2030 yacho kana zvazobudirira. Mubati wechigaro, nyaya ndoda kutaura nezvayo ndeya futi yemadzishe. Dambudziko guru, mubati wechigaro musati magara ipapa Madam Speaker vanga varipo vamboti vekuchitungwiza tozotaura zviri maringe nemadzishe, nekuti muchitungwiza hamuna madzishe. Ndanzwa pachitaurwa zvaKing Lobengula, ndikanzwa zvikataurwa zvambuya Nehanda nasekuru Kaguvi, asi zvasekuru Chaminuka handina kumbozvinzwa. Sekuru Chaminuka ndewe kuchitungwiza. Dambudziko nderekuti vamwe havana kuzvarwa mudzimba dzeushe, saka havanyatsonzwisisa kuti ushe hunofamba sei. Ushe harisi dambe, kunzi munhu ndishe harisi dambe. Mubati wechigaro, ukapinda mudanga remombe kunonaya unobuda uine madhaka. Saka nyaya yekuda kuti madzishe apinde mune zvematongerwo enyika kufananidza nekuapinza mudanga, anobuda nemadhaka. Ruremekedzo rwemadzishe haruzoonekwa kana taakukukidzana nemadzishe.
uyezve chandoda kuedza kutsanangura pamubati wechigaro ndechekuti zvinonaka kana zviri zvekwatiwu mukaona mambo vakazenge vazomirawo kubato rinopikisa madzimambo mazhinji achadzingwa. Saka zvamadzishe idzi dai tagara takusiyana nazvo, zvamadzishe hatisiyane nazvo, madzishe agara arimo muparamende arimo kana mune zvimatongerwo nematunhu arimo. Chatiri kuda kumbonyatsovamanikidza kuti vauye vakukwidze zvematongerwo enyika chii. Dambudziko richaitika ndechekuti mukugara mumusha mavagere muchaita kusawirirana nevagari vemumusha nekurwidzana nekuda kwezvematongerwo enyika. Mubati wechigaro ndaikumbirisa maningi kuti dai zvaigoneka minista vazopaona ipapo vabvisa, nekuti vagari vekuzengeza iste vakati kwete. Mutauro mukuru wandingataura handisingapedza nguva nekutoziva kuti zvakawanda zvataurwa. Ndangoda kuti ndingowedzera badzi kuti vagari vezengeza east vakandituma munomu vakati enda unoramba zvemhando yepamusoro-soro. Saka nekudaro ndiri kuramba zvemhando yepamusoro-soro. Vakati ndofanira kunyatsodedzera maningi kuti zvinzikwe. Ndiri kuramba zvemhando yepamusoro-soro kuti kwete. Shoko rekupedzisira mubati wechigaro, dambudziko rataita nderekuti kune dzimwe pfungwa dzinenge dzakanaka asi dziri kurasika timing. Vanhu vezengeza iste vaiti taitogona kutoritsigira iyi. Dai zvazviri zvokuti mashure me2028 taita maelections tobva tazviti ngazviitwe zvinhu izvozvo. Hakuna nyaya yakaipa yekuti tiri kuya panapa kuzomedurirana uchi vana veZimbabwe vachinoka svosve nemuromo. Vanhu vataura vakawanda ndati inini kunyepera kunge kuda president wakutanza. President anoda kuti aite maprojects apere. Kunyepa ndisu tiri kuda kuwedzera demu. Kunyepa. President ndakanzwa kuti vakataura vakati aiwa ndichanyengetedza, vari kundinyengetedza kuti ndigoramba. Saka magevha ndisu tiri muno. Tiri mubati wechigaro. Mubati wechigara dhimoni kana kuti mweya wosvina kana kuti mweya wakashata wekurambira pachigaro wasimuka. Uyu mweya wekuda kurambira pachigaro watiri kuita kuno uyu. Zvichatinetsa mangwana zvinhu zvatinoda kutanga muno izvi. Kana munhu uchinge washarwa makore mashanu enda kumba vakupinza basa vaya ndo vachaona kuti unodzokera futi here. Vatirege kudzingirwa nemweya wosvina wekurambira pachigaro. Madam Speaker. Mr. Speaker. Order. Madam Speaker, the honorable member. Mr. Speaker, honorable member is using derogatory words. How can he say these honorable members, especially from his side, vapindwa nomweya wesvina wokurambira pachigaro? Because okwangu kunoku vanhu vatsvene, but ikokoko kuda ndokwaona mweya wesvina, but vanogona kundotaura vabuda panze. Thank you. Order. Honorable Mangwa. Order. You know, there's a thin line between love and hate. So, pami mamashoko acho anozobaya. Famai mchingoona kuti musazotsika vamwe pakutaura kwenyu. Famirai mberi henyu mutaura. Ndatenda mubati wechigaro. Ngaindipedzise ndichitaura nyaya dzemaprojects. Ndanzwa vachidzi kune maprojects anoda kupedziswa.
chandanzwa chazvo panzi migwagwa achiitaurwa mubati wechigaro nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa yakatanga mu60 parliament munguva yava Mugabe. Munguva yoyeyo akanga ari chairperson wekomiti yetransport akanga ari muzukuru wavo Leo Mugabe. Ndo pakatanga nyaya dzekugadzirwa migwagwa. Vazhinji vari muno mavangazviziva asi dai vaona Ribhoshamo vanga vari muno nevashoma shoma nekuti vanga musati maamo muparamende vazhinji muri muno. Mubati wechigaro Kariba Dam chayo mubati wechigaro yakatanga kuvakwa muna 1950s. Nanhasi iri kuramba ichingovandudzwa utungamiri uchingochinja ichivandudzwa uchichinja ichivandudzwa. Saka iwo mapurojekti amunongotaura kuti mapurojekti amusingambotaura munomu kuti purojekti yakati ida kupedziswa ndeapi? Mapurojekti anoda kuva yenyika kwete yemunhu. Akava yemunhu anonetsa. Order. Mr. Speaker. Wasaregwa ne 1 minute. Mr. Speaker. Mr. Speaker, Order. Mr. Speaker. Order. 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 Mr. Speaker. Order. No, avataura zvokudira Mr. Speaker. Honorable Amauswa. No, honorable. Switch off your mic. Mr. Speaker. No. Mr. Speaker. Yes. We have an honorable member ari kurambira pachigaro. Wataura makore agara muno. Asi haasi kuda kubuda muno. That's why he is confused. Vakutodebata avo. Order. 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 Order, honorable members. Order. I am going to definitely give Honorable Chimbaira his 1 minute. So if you keep on talking, I'll stop the clock for him. Right. You may finish your 1 minute. Maita mubati wechigaro. Nyaya yekuramba uchidzoka nekuti isa hatina materm limits. Nyaya yekuramba udzoka unoratidza kuti unenge uri shuka yevanhu. Shuka inoramba ichingodzoka. Hazvina materm limits izvi ndo zvinoda kuti kana yakwana woendawo kumba. Vanhu vamosara vachiita se ushe madzoroka. Zvikabva apa zvoendapo. Kana vanhu vasadawo kuzengeza east vanoshandibvisa vounzawo mumwe hazvina kumboshata. Shoko rekupedzesera nderekuti tati bodo ndapedza nokutendai madhokodheya. Thank you, Honorable Chimbaira. Order. Ndichakurambira kugara muhouse ipapo kadaro. The next honorable member to take the floor is Honorable Samson. Mazvita mubati wechigaro. Ndoda kukutendai nenguva yakanaka kudai yamandipawo mukana wokuti nditurewo mashoko angu mukati meimba ino. Asi ndisati ndatura mashoko angu andoda kutaura mukati meimba ino mubati wechigaro. Ndoda kungotaura zvishomanana. Ndakanangana nevabati vezvigaro vose vari muno. Chokutanga ndoda kutenda gurukota redu vanoona nezvemutemo, honorable minister vaZimbabwe, nekugadzira mutemo uyu kwavakaita vachinyatsokukwenenzvera neunyanzvi hwavo hwose. Mubati wechigaro, ndinoda kutenda zvezvakare
madzimai andiomiririra ekuchiredzi district. Saka ndinoda kutaura nokuda kwokuti ivo kuti ndiuye kuno mubati wechigaro vakandivimba. Saka kana vakandivimba ndoda kuzadzisa zvavakati nditaure mukati memba ino mubati wechigaro. Ndinoona hangu vari mukati medare rino vachingotaura zvavanotaura, asi chandoda kungovayeuchidza ndichokuti mubati wechigaro vari kungotaura vari muno. Vakanzi chibudai mudzokere kumusha uko mundotsvaga zvigaro, kunze uko kunotonhora mubati wechigaro. Nekuda kwokuti matauriro avanoita muno handiwo matauriro avanozondoita manje kana vava kundotsvaga zvigaro zvokuti vadzoke. Ndoda kungovayeuchidza kuti vasanakirwa kutaura mukati memba ino. Vamwe vedu vakatorambiwa kare mubati wechigaro nekuda kwemabasa. Zvakanaka mubati wechigaro, regai nditaure nyaya yandasimukira. Nyaya yandasumukira mubati wechigaro, ndinoda kutaura nyaya yokuwedzerwa kwemakore maviri pana pamutungamiriri nema-MP nemakansela mubati wechigaro. Makore awo atinotaura nezvawo mashoma zvisingamboiti. Handitozivi kuti vanhu vanoridza mhere yei. Shuwa munhu anoridza mhere ari muno agonzwikwa nemunhu ari kugokwe achirwadziwa nekuti makore maviri awedzerwa. Mubati wechigaro ini ndinotsigira kuwedzerwa kwemakore maviri kubva mumakore mashanu kuti ngazvienderere mberi. Pane vanga vachitaura kuti kwai vanhu vanoda kuti vanopedzisa chii? Zvinonetsa kuti tione zvakafanana. Kana umwe akataridziwa kuti unoone here kuti apa pakatsvuka apa, unoti pakaita white, nokuti havoni. Mubati wechigaro ini ndinoda kungotaura kuti ngatipei mukana wokuti basa rishandwe, nokuti isu tinoona zvakanaka mubati wechigaro. Kana munhu uchiona kana kutarisa, ngatidzidze kusefa. Kana tichisefa upfu hwakatsetseka hunoenda kwahwo hwoga, hwakamhazhika huchisara hwoga mubati wechigaro. Ndobva ipapo nokuda kwokuti handigoni kusatsigira makore manomwe, asi vakandituma kuti ndiuye kuno ariwo havakabvuma. Pakatendererwa vakauya kuchiredzi, vakauya muchitsanga, muhoro mukazara, vamwe vakakwira nemimiti vachida kuti vasapote zvavaida. Saka ini handigoni kuzviramba ndiri muno mubati wechigaro. Zvakare mubati wechigaro ndinoda kutaura pamusoro pegender commission. Iyi igaro ziva kuti mukadzi wababa ndimai. Ini somudzimai ndakauyawo mumba muno ndisingagoni kana kutaura, uye ndatakangodzidza zvokunzi vanhukadzi vanongonzi vari pasi pevarume. Saka taingofunga kuti kunzi unzi uri pasi pemurume
unofanira kungoteerera zvose zvose nezvisingateerereki. Mubati wechigaro. Asi Gender Commission yakatidzidzisa zvakakosha kuti unofanira kumira semukadzi uchizvimiririra. Zvakare mutungamiriri wedu wenyika President Baba Mnangagwa vakaona zvakakodzera kuti madzimai ngaasumudzigwe. Ndo zvatinoona mukati meimba ino tine maminista echidzimai, madeputy minister echidzimai, machief whip echidzimai. Kodio kugona zvoko mutungamiriri. Kwete zvokungonzi mudzimai rangonzi basa romudzimai kuzvara chete. Aiwa mubati wechigaro harisiwo basa rero kungozvara. Tinotofanira kukukudzana nevarume ivavo vane matirauzi. Saka ini ndinoti Gender Commission ngaizvimiririre yoga pose apa yanga ichingotambura isingawani mari, ichingowana mari shoma. Taitokumbira kuti vebazi rezvemari ngavaisewo mari kuGender Commission igone kupipita chitawo zvainoita yakamirirawo madzimai. Ndoona sokuti vakapiwa mari vakazvimiririra tinodzera kusumuka kubva patiri nokuti vanenge vagona kuita basa ravo zvakanaka. Mubati wechigaro ndinoda kutaura nyaya yemadzishe. Ini pachangu sedunga munhu ndakazvimiririra. Ndinoti madzishe ngavarege kurambidzwa kuti vapinde mukati vezvematongerwo enyika. Sei tichidaro? Takaenda kuhondo kundogwira ivhu. Ivhu iri rine varidzi varo vanova ndo madzimambo. Kana mangobvuma kuti nyika ino yakagwiwa mubati wechigaro, yaigwirwa pamusoro pevhu. Saka ngatiregei madzimambo achingoita zvavano achiita izvozvo, nokuti kutotaura nezvevhu dzinotova politics. Handizivi kuti vanoti kwai ngavarege kupinda mune zvematongerwo enyika hamuoni kuti mavasungirira pamuti here? Uye chamunombovarambira kuti vasapinda mune zvematongerwo enyika chii chavakuresverai madzimambo? Mubato wechigaro handioni chakaipa pamusoro pemadzimambo edu. Munguva yehondo maiti muchipinda mutete kana mugaza maitanga mandotsvaga mambo womunzvimbo iyoyo. Kana matsvaga mambo womunzvimbo iyeyo okutaurirai zvinodiwa munzvimbo iyoyo, ndiye waikuudzai nenzizi dzinoera, ndiye aikuudzai kuti pachitubu ichi musasvikapo. Zvakakonzera kuti hondo yakagwiwa zvakanaka nokuti varwi vehondo vaitevedzera zvaidiwa nevaridzi vevhu. Kunyangwe nanhasi mubati wechigaro, kana mukauya kwangu kwandinozvarwa, ndinoremekedza mambo. Chero ndikasvikapo ndichida kundotaura nevamadzimai munzvimbo iyoyo, ndotanga ndaremekedza kuti ndinoremekedza mambo muridzi wevhu randakatsika, kutaura kuti tinoremekedza varidzi vevhu. Bva ndinoona hangu kuti pane vamwe vasingazvidi mubati wechigaro, asi haisiri mhosva yavo. Kana tikadzokera kuBhaibheri, shoko raMwari rinotaura iro richiti vanhu vangu vanofa nokushaya zivo, vanoparara nokushaya zivo. Saka naizvozvo muno mukati meimba ino mamoda nyasha dzaMwari kuti vanhu ngavatsvage chakanaka
vagoziva kuti kuwedzerwa kwemakore maviri kwakakosha pakudii. Mubato wechigaro, kana tikatarisa varipo munomu, handitauri kuti saidi ripi, ndati vari mimba ino, kune vanoita sevasingadi bhiriri bvavatambura nokurida mubato wechigaro. Kana mwakataura achita sokuopoza, unoona kuti ruoko rwake unonyara kurusumudza achirovera pasi. Nokuda kwokuti mumwoyo wakarida kare mubato wechigaro unoti dai bhiriri rapasa. Saka tinoziva kuti kana zvose zvikaitwa semagadzirirwa rakaitwa, tinoona kuti tenge tangovamo tichita zvinodiwa nemutemo wakagadzirwa. Mutemo uyu ndodangoti ningovudza vanhu vari muno mubato wechigaro, hauna kugadzirirwa bato kuti ndiwe bato ripi. Wakagadzirirwa vanhu vese vari muno muZimbabwe. Wakagadzirirwa kunyangwe newevo nenivo takagadzirirwa kuti zvose zvinake. Saka dambudziko mubato wechigaro, vanhu vanonasa kuti bhiriri rakagadzirirwa kuti tinoda kusapota purezidendi varipo, aiwa kwavanorambapo vachingova chigaro kuti vakangolidhigwa here. Kana nguva yavo yasvika vanobva pachiuya umwe, asi unomuya iyeyo unongoona bhiriro rakadero. Hakuna munhu akangolidhigwa pachigaro. Nguva chete kana yakwana rakagadzirira iwe nevachauya nevazukuru vachazenge vava mumba ino, isu tadzoka kumusha kundozorora toona vazukuru pamukova. Mubato wechigaro ndingawanza zvangu mashoko, asi ndaingoda kuti vari muimba ino dzidzai pamuonde kuti kana wotunga mvura yakuuya, kuti kana muonde wotunga zhezha rava pedo. Saka chisarudza chakakunakira mukati mebhiriri uchisiya chakashata, mazvita mubato wechigaro. Tatenda Honorable Samson. Ndikushamisika nenyaya yokuti Honorable Samson vechitaura vanga vachitoda kuvhirikidzwa fellow women MPs. Even Honorable Makumire achatsogara pasi akanyarara, haramboita kana mere. Honorable MPs, you can't do that. The next member to take the floor is Honorable Chaimvura. Point of privilege. Point of privilege. Order, Honorable Chaimvura. Yes, Honorable Mamombe. Thank you, Mr. Speaker. My point of privilege as a member of parliament is that we commenced the sitting at 2 o'clock, and I'm now just looking at the time, it's 7, and only 23 members. No, I was here, I know the rules were suspended. Hear my point. Only 23 members, Mr. Speaker, have been allowed to debate. I'm on number 71, and I want to seek if I'm going to be afforded the chance to debate, or the debate is going to be closed before all of us are going to debate. So I seek your guidance, Mr. Speaker, so that we make sure that everyone on this list is going to be allowed to debate. I thank you. Order. 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 Everybody who wishes to debate shall get a chance to do so. So
Not necessarily today, but definitely you will get a chance to do so. So, order. So, Honorable Mamombe, you can be rest assured your time shall come. Thank you, Mr. Speaker. This is actually a very serious matter. That's why I rose on a point of privilege. And, obviously, I'm serious on this. Are we going to be able to debate today, or it's probably tomorrow or any other date? Order. I seek your guidance, Mr. Speaker. Order. You may approach the chair, Honorable Mamombe. Honorable Jaimvura, carry on. Maida basa mbato wechigaro manera akanaka. Bato wechigaro ndinotenda nenguva yamandipa kuti nditaure nhau yadai kuchiriridza mudare rino reparamende. Iyi nhau yakanaka kwazvo. Amendment bill number 3 ndinoitsigira zvakanyanya. Mubato wechigaro dai zvaibvira ndaikumbira honorable minister kuti ndimbomira vamboonekwa navanhu vose, matv akatarisa kuti murume anogona kudai ndiani. Mubato wechigaro izvi zvinofadza izvi kuva nevane njere. Mubato wechigaro minista ivava ndevekuprovinsi yangu yandinobva kuMash West. Mubato wechigaro ini ndinobva kuMash West ndichimirira madzimai echidiki. Madzimai echidiki akataura zvavakandiudza kuti ndiuye nazvo muno. Vakati ivo Honorable Chaimvura kana maenda kudare reparamende, endai munoti bill number 3 bo zvekuti. Mubato wechigaro muMash West kusanganisa painotangira Mash West kusvika kwainogumira vakataura kuti bhiri iri rakanaka. Isu semadzimai rinotipa mukana wekushanda, wokusava nokutukwa, wokusava nokumhirishongwa nguva dzekurara panguva yekutsvaga kuti mutungamiriri ndiani. Tinoda kuwana nguva yekuita mabasa edu, ekutengesa misika yedu, kuvaka misha kwete kupisirwa misha. Tinoda kurima. Hanzi nguva iyoyi yamubato wechigaro yatinenge takutsvaga vatungamiriri ava panova nokusagadzikana kwakanaka semadzimai. Mubato wechigaro madzimai ekuMash West uku akataura akati kana masvika kuparamende munovati bill number 3 bo zvekuti. Mubato wechigaro hanzi nemadzimai ekuMash West zvavakandituma vakati muno munyika zvakatinakira kuti president vapiwe mamwe makore 2 asi akaita semashoma dai akawedzera kusvika ku50. Madzimai akataura kuti zvine pundutso nokuti muno munyika tichaneseka kukwira dzimotikari dzakongozara nokuti president vari kugadzira migwagwa yavari kugadzira mapurojekti anooneka vana vacharwara kwashi. Vakapiwa zvibhorani kuti vaite mapurojekti muno munyika. Vana vacharwara nechirwere chinonzi kwashiyoka. Vakukura vane utano. Mubato wechigaro izvi zvakafadza vanhu vekuMash West. Mubato wechigaro ndoenda panyaya yemadzimambo. Pamadzimambo apo mubato wechigaro ndinotsigira kuti madzimambo. Order. Hey, honorable members over there. Amunyari. You may go ahead.
Mubati wechigaro ndinotsigira madzimambo kuti apinde nezvematongerwo enyika. Nokuti vanhuwo mubati wechigaro madzimambo vanotodawo kutonga kutomira zvandakaitawo pano vachitaurawo zvinenge zvabvawo muvanhu nokuti vanenge vari vanhuwo. Mubati wechigaro madzimambo vanoda kutsigirwa zvakanyanya kuti vapinde mumatongerwo enyika nokuti ndivo vanogara nevanhu. Mukanzwa vaya vanoti madzimambo ngaasapindi nezvematongerwo enyika, vanoreva kuti ivo havana tsika nehunhu zvinodiwa nemadzimambo. Kana tikatarisa slogan yavo yavanoita, seni ndakamira pano, slogan dzavo dzimwe dzavanoita hadzina hunhu, dzinonongedzera. Asi isu sebato riri kuno tinoisa chibhakera kuratidza kuremekedza, vamwe vanodai nekagune, saka zvinoshoresa izvozvo. Saka izvozvo vanozviramba nokuti madzimambo hatizvidi, vanovaripisa ndatenda. Thank you, Honorable Chaimbura. The next honorable member to take the floor. Order. The next honorable member to take the floor is Honorable Ndlovu. Ngiyabonga mgcinisihlalo ithuba eselithe langinikeza lona ukuthi lami ngiphose elami ku CAB3 ngiphose lalawo engiwathunywe ngabantu engibameleleyo kudaleleli leParliament. Baba mgcinisihlalo ngizaqala ngale Agenda Commission ngoba kungavumi ukuthi ngiqale ngezinye yona ngingayithinti ngoba yiyo engenza ukuthi ngibe ngime lapha ngikhuluma. Mgcinisihlalo Agenda Commission kayizimele yodwa ukwenzela ukuthi iyenelise ukuthi isiqhase thina njengabomama. Omameni babone begcwele lapha eParliament mgcinisihlalo. Sasifundiswa Agenda Commission, abanye sivele emakhaya lapho okungela la network khona, okungela muntu ongakufonela ukuthi kathesi kwenziwa lokhu, kodwa abe-Agenda Commission bebebuya bezofika ekugcineni lapho esikhona. Ngokunjalo mgcinisihlalo i-Agenda Commission kayiyekelwe izimele yodwa ingangeni kwezinye indawo. Okwesibili mgcinisihlalo ngizangena kuleyi ekade ibona ngezokhetho eyezeki. Ngivumelana lokukhulunywayo ukuthi izeki ingadilizwa kodwa ingayi ko-Registrar General ngenxa yembali esike sadlula kuyo ngenxa yabo-Registrar. Ebesikucela mgcinisihlalo yikuthi akube le commission ezimele yodwa ezabona ngale sithi mgcinisihlalo le ezafakwa ngokubona kwami mgcinisihlalo bengicabanga ukuthi iyaphiwa amandla ukuthi umuntu engavele kwanise iminyaka elithumi lesishiyagalombili 18 ahle angene ku voters roll okusemthethweni engadingi kuyabhalisa. Anti sesiphila elizweni lemitshina kumbe ngithi kuyini itechnology akusadingi ukuthi kuze kubhalwe inkalakatha zamafayila angaka yikuphongu ngoba kuphela izinto zonke sezizilungisa. Elesithathu mgcinisihlalo ngizangena kwele abakhokheli bomdabu. Mina ngilapha mgcinisihlalo nginkosikazi yesikhosini ngingumamhlophe. Ubaba wami ubona ngokuphathwa kwezomdabu. Angiboni kulungile ukuthi abakhosi akithi angene kwezombangazwe. Liyakwazi ukuthi ngesikhathi sokuthwasa sifuna izikhundla zokubuya khona lapha. Inhlambe ezikhulunywayo mgcinisihlalo zinganani ngoba nxa kuyikuthi mina semisa nelenduna la ifuna ukungena sokuzamele ngiziphose phela inhlamba ngikhuluma izinto ezizayisolisa kwenzela ukuthi abantu bengayivoteli. Ngesikhathi sinye sona leso ngumuntu okumele simhloniphe ngoba ngabona liyakwazi mgcinisihlalo nxa sokunzima sesidlephane kakhulu sicina sesiye ezinduneni zethu abakhokhelini bomdabu baxazulule kube kuhle kodwa nxa kuyikuthi labo sebengenile ozaxazulula ngubani. Ngibone ngani sidinga omunye omsindo onzima ngesikhiwa kumbe ngithi sizama ukuletha ichaos elizweni angazi ukuthi ngingakubeka ngikuthini ngesintu.
eyokugcina yenza gcina ngayo mgcini sihlalo ngepeace ungawube ukuthi sidinga ukuletha ingxabangxoza. ngiyabonga baba lapha siyabe sesiletha ingxabangxoza enzima ebantwini ngoba akusela oyalamulela omunye sonke siyabe sesifuna amandla so sizadlephana izabonke igazi lizachithe kanjani sona isintu sakithi mgcini sihlalo sithi amakhosi vele kumele ahlonitshwe lizabona singasahloniphi izinto lezulu asoze line mgcini sihlalo ngoba vele abanye abantu akumelanga bathintwe kodwa ngenxa yokuthi sifuna amandla sizabathinta kuphela sizawona into eziningi le ndawo ezizilayo zonke zizajujuka ngoba siyabe sesingasazili lutho mgcini sihlalo sengizobuya kule imgcini sihlalo okuthiwa ngeye-peace and reconciliation leyi ekade sikhangelele ukuthi iletha ukuthula baba mgcini sihlalo thina njengabantu besiqintini semandebeleni besilokhu siyilindile angazi umbe belikwazi mgcini sihlalo ukuthi abantu bakithi balokhu belindile kule ndaba yeGugurawundi mgcini sihlalo eyanikezwa kuma-chiefs wona lawa kumbe ithi izinduna esesifuna zingene kwezombangazwe ukuthi bayekhulumisana labantu silokhu sihleli silinde impendulo mgcini sihlalo ukuthi basitshele ukuthi njengaba babona ngogatsha lolo olokukhulumisana esithi peace and reconciliation babuye phela basitshela ukuthi njoba kwawonakala kwabanje kumbeni singayenza kubenje kumbe senze kubeni lokho esilindele ukuthi sizatshelwa ukuthi siyenzani njengabantu esingumhlobo othanda ukuthula silokho sisalindile kuthiwa isidilizwa manje lokhwana mgcini sihlalo sebe sesizabuzwa ngobani bakithi besicela ukuthi like liyeke liqale iqedise umsebenzi wayo lapho isiqedile selizayidiliza nyabonga Siyabonga Mhlonitshwa Ndlovu. The next honorable member to take the floor is Honorable MC Ziambe. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would like to thank you for allowing me this opportunity to add my voice on the Constitutional Amendment Bill. Order. 3. Order. Honorable members, order. Order, honorable members. Hey, honorable member. Can we allow Honorable Ziambe to be heard in silence, please? Thank you. Honorable Ziambe, please carry on. Thank you once again, Mr. Speaker, for allowing me this opportunity to add my voice on the Constitutional Amendment Bill number 3. Mr. Speaker, I rise to lend my full support towards this bill and as a young and patriotic Zimbabwean. Mr. Speaker, I firmly believe this bill is a progressive step towards consolidating the developmental gains that have been achieved under the leadership of His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Emmerson Mnangagwa, and the Second Republic. Mr. Speaker, this amendment bill comes at a critical time when the youth are being placed at the very center of economic development towards Vision 2030. This was evidenced, Mr. Speaker, as the Parliamentary Portfolio Committee on Youth Empowerment, Development and Vocational Training was one of the 5 committees selected to take part on the just ended public consultations on the bill. Mr. Speaker, this proves the importance of young people in the current and future development of our country. The youth and people of Zimbabwe desire peace, stability, development, and prosperity. We are more concerned about innovation, industrialization, and economic growth rather than perpetual political contestation and politicking. It is against this background, Mr. Speaker, that I wholeheartedly support the bill as it is developmental oriented. Mr. Speaker, I would like to speak on Clause 4, which seeks to extend the presidential term from 5 to 7 years. Mr. Speaker, the extension of 2 more years to 2030 is aligning itself with major youth reforms and policies which have been evidenced, Mr. Speaker, by the National Youth Strategy 2026 to 2030, which was launched last year, and also the National Youth Policy 2026 to 2030,
which was approved by Cabinet, I think, sometime last week. Mr. Speaker, these policies are providing for job creation, youth employment, entrepreneurship, mandatory youth quotas in formal employment, just to name a few. Therefore, this clause is positively aligning itself towards youth inclusion and empowerment, as both the clause and youth policies I mentioned just before are working together and complementing each other towards 2030. One would wonder, Mr. Speaker, that if both didn't have the same timelines, would the both survive or rather be achieved? Therefore, there is no better time to be a young person in this country than now, Mr. Speaker, and I am positive the older generation in this House and across our nation envy us as young people at this very moment. Mr. Speaker, I would like to speak on Clause 3, which seeks for the election of the President by Parliament. Mr. Speaker, this bill is not only promoting economic stability, but also a stable learning environment in our universities and schools. Mr. Speaker, during our public consultations, most students were in support of the bill, stating that presidential elections were destabilizing progress in their studies, mainly as the universities would be used for election purposes. Disputed elections were providing for examinations and learning times being put on hold, and such delays have a very negative impact on a student's life, Mr. Speaker. The delays also cause financial constraints on the very same universities at large, and also considering that these delays are unforeseen circumstances, they are not planned. Therefore, they were voicing their support on the president being elected by Parliament, as it promotes non-disturbances at their schools and provides for accurate planning for the future, bearing in mind that the youths are also the future of our country. Mr. Speaker, I would like to speak also on Clause 8, which seeks to increase the membership of Senate from 10 to 90 by including 10 presidential appointees. Mr. Speaker, myself and other fellow young parliamentarians, especially under the youth quota, have been given the opportunity to represent the youth populace in this House without any direct election, but rather proportional representation. And this has been a positive milestone, as evidenced by various young MPs participating in this House for the betterment of the youth population across the country, including also the debate on this very same bill. That being said, Mr. Speaker, why is it supposed to be viewed differently when it comes to the addition of 10 more senators with whom we have the sole aim of increasing the pool of expertise within the Senate? Mr. Speaker, Senate fully comprised of members who came in without any direct election, just like the youth quota which I just mentioned before. Therefore, the argument against that these people are coming in without being directly elected does not hold any water, Mr. Speaker. Actually, there is need for clarification that this clause is providing for more expertise, which in turn provides for a broader knowledge contributing towards economic development and stability. Mr. Speaker, in conclusion, this bill is a forward-looking piece of legislation, and I would like to mention once again that I am in fully support of it in its wholesomeness, and very blessed to have been part of this magnificent positive change in our country as a young person. I thank you, Madam Speaker. Thank you. Further debates, I call upon Honorable Mori. Maskata akanaka Honorable Speaker mem. Ini ndinonzi Wilson Muri. Ndinobva ku Shuruki South. Ndoda kuti nditange ndisati ndaenda kure kure Madam Speaker kuti bhiri iri ndinoda kurisapota nemoyo wangu wose. Madam Speaker mem, isu sevagari veShurugwi district takawana mukana wokuungana panozi pachachacha kuti tiongorore kuti bhiri iri chinhu chakaita sei. Ndisati ndaenda ikoko Madam Speaker mem, ndoda kuti nditende mutungamiriri wenyika akatipa utungamiriri hune utesha hwekugona kushanda basa. Honorable Ziambi vakatitsanangura bhiri nomo zvakaita kuti tose tivhurike kusanganisira ini wacho. Ndoda kutenda izvozvo. Ndisati ndataura mapandiko andinoda kubata kana kuti ngati maclose. Madam Speaker mem, ndakambosimuka mudare rino
ndichitaura nyaya inonzi national cadastre system. Motion iyoyo yakatsikirwa neruzhinji rwevanhu muno, ma-honorable members ose kumativi akasiyana siyana. Ndaona sekuti sezvo ndakaenda kuchikoro kwenyaya idzi ndigadzirise umwe wedu angati rasikei panyaya yedelimitation commission. Delimitation commission, Madam Speaker ma'am, haimiririri kuita zvemaelection chete. Delimitation commission basa rayo rinosanganisira kuita zvemaelections, yoita zvekuti NDS2 nevision 2030 zvive zvinodhonzeka zvakanaka nemhaka yei ndichidaro. Madam Speaker ma'am. Point of order, Madam Speaker. Order, Honorable Muri. What's your point of order, Honorable Bachila? The proposed commission in terms of Constitutional Amendment Bill number 3 is the Zimbabwe Election Delimitation Commission. So the one that is not about elections is not the one that is talking about. Honorable Bachila, rega itimbopa Honorable Muri mkana ukuti vatsanangure pavaruda kusvika. Honorable Muri, you may proceed. Ndoda kutendai Madam Speaker nokundichengetedza. Ndoda kuti ma-honorable members ose ari muno kusanganisira vari kuri rimwe divi vavhurike. Muchirungu tinoti ngavasava rigid. Chikonzero chatiri kunge chikurukura muno mudare muzuva ranhasi nemamazuva apfuura nemazuva anotevera ndechekuti tigadzirise mutemo unosanganisira kuti tione kuti delimitation commission iyi ichamira maelection chete here kana kwete. Ndati ndipakokomedza ipapo. Ndichienderera mberi, Madam Speaker ma'am, delimitation commission ndati inoita kuti upenyu hwevanhu takanangana neNDS2 nevision 2030 huve nyore nokuda kwei. Naugwa dzekuita devolution inova chimwe chemapandiko atakatanga muSecond Republic chinobudirira kana tikange tichiziva maboundaries edu. Kana tikange taziva maboundaries edu tichange tichiziva kuti vanhu muwandu hwevanhu mumaboundary iwayo hwakamira sei. Saka tinenge tichitarisa boundary issue, tinenge tichitarisa population size muchirungu. Ndo richange riri rimwe remabasa atinotarisira kuti kana kusina ma-elections, delimitation commission ngaiongorore maboundary edu emunzvimbo. Ichatibetsera zvakare inonzi rural urban migration kana kuti urban rural migration. Maboundary aya anenge achiongororwa kuti zvinoita here kuti tise rimwe guta munzvimbo yawanda ma-economic activities. Ndomamwe mabasa achanga achiitwa necommission iyi atinoda kuti ndikokomedze kuti dai zvaibvira taivhurira iite mabasa akasiyana siyana. Ndodazve kuti ndikorekte zvambotaurwawo nevamwewo vataura mushure mangu. On a point of order, Madam Speaker, ma'am. Order, Honorable Muri. What's your point of order, Honorable Thank you, Shredinga? Madam Speaker, ma'am. The honorable member should not mislead the House. If you are to go to section 160 of our Constitution, it's clear on the function with regards to the functions of delimitation. It's got absolutely nothing to do with migration. The broad function of delimitation Order, is to draw Honorable constituents Shredinga, and not not boundaries, debate. not what is Honorable Shredinga, Makusho debater. I don't, no, Honorable, I don't see anything wrong with what Honorable Muri is doing. He's just emphasizing his point. Honorable Muri is just stating his facts. Honorable Muri, you may proceed. Maita nekundichengetedza mubato wechigaro. Section yavari kutaura ndo section yacho yatikuti haichashanda katakuinda kuamendment. Ndati ndingopabata ipapo. Zvisinei ndoda kuti ndigadzire zvakare naugwa yandambohwa ichitaugwa muno. Pataugwa naugwa yokuti one man one vote inoreva iyo kuti tofanira kuti titi munhu wose asarudze mutungamiri wenyika. Ndoda kuti nditi section 117 mubato wechigaro muchandibvumidza kuti ndiivhure kuti ndiiverenge ndigoivhara. Inotaura iyo ichiti legislative authority part 1 of chapter 6.
The 117 of 1, the legislative authority of Zimbabwe is derived from the people. Tawea muno takamirira ruzhinji kwevanhu. The people, sorry, let me repeat. The legislative authority of Zimbabwe is derived from the people and is vested in and exercised in accordance with this constitution by the legislature. 117 of 2. The legislative authority confers on the legislature the power to amend the constitution in accordance with section 328. Then lastly B, to make laws for peace, order and good governance of Zimbabwe. 117 inotipa masimba ekuti kana tikange tatumwa na vanhu tiuye muno tivamiririre kuchinja bumbiro remutemo. One vote ichikwa kuma MP inovapa yatinoti muchirungu legislative authority iri mu section 117. Ndati ndipagadzirise ipapo. Madam Speaker, chindipaiwo mukana kuti ndiinde panhaugwa inova yakanangana nezvandoda kuti taure mudare rino. Ndichada kutaura pa clause ndichada kutaura panyaya clause 4, 9 ne10 inotora makore kubva pamakore 5 kusvika pamakore 9 kumutungamiriri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe chete nemakanzura edu. Vagari veShurugwi district, ndiri kutaura maconstituency ose ari maviri, ndosaka muchiona ndagara pamwe chete neumwe wangu anobva kuShurugwi North kuti ave achigutsurira kuti ndizvo zvakataurwa nevanhu kuground. Madam Speaker, memo vanhu vekuShurugwi ndichitaura redistrict rose vakati ivo mugwagwa wemhandamabwe tuShurugwi wakaitwa neutungamiri hwababa Mnangagwa takaona. Vapei makore 2 varambe vachinda mberi. Vakataura zvakare kuti zvibhorani zvine masola zvinovhurwa mvura nematepu. Ndakabva ndanzi neimwe nhengo yanga iripo ipapo wechikuru vakati takuvhura mvura nemakumbo hatichaiti zvokugwedla. Muchandiregera ndichashandisa varara toshandisa kwedu kuMidlands kuti kugwedla zvinova izvo kushandisa manual system yokubudisa mvura. VaMnangagwa nehurumende yavo vakatipa upenyu hwakapfava. Saka tinaizvozvo toda kuti makore awedzekwe asvike ku7 years. Madam Speaker, ma'am, nichada kutaura imwe nhaugwa yakabva kuvana veShurugwi. Vana veShurugwi vanowirirana ne99.46% yeZimbabwe jekerere yakatiro bhiri bho zvekuti. Ndati nditaure iri percentage kuitira kuti vaya vanenge vachida kuti vanzwisise vaone kuti mukufamba kwakaitwa panyaya yebhiri iri kumaconsultations kana kuti mukusangana navanhu tine vanhu 99.46% vakati bhiri rakanaka. Tine 0.54% inova iyo yakatadza kuwirirana nezvimwe zvanga zviri mubhiri. Saka tikange tatarisa 99%, Madam Speaker, memo ne 0.5 zvinotiratidza kuti isu tiri muno tinofanirwa kuteedzera zvido zvavanhu. Panhau iyi yeclause 3, Madam Speaker, memo muchirungu vanoti who hires fires, who appoints disappoints. Muchirungu zvichireva kuti isu hatingati tinopiwa mukana wekuita impeach the president tisina mukana wekuti tivapedze basa. Saka zviri kunzi nevanhu vekuShurugwi sezvo makavagara mune simba rokuvabvisa tokupai chiitai kuti muwane simba rokuvaita kuti vave pachinzvimbo. Saka vari kuwirirana neclause 3 inoti iyo president ngaasarudziwe nevanhu vatinenge tatuma kunzvimbo dzatinogara. Zvinova zvinowirirana zvakare neclause 117 inopa masimba kudare reparamende.
Ndichipedzisa mubato wechigaro. Ndoda kuti nditi ngatiregei kunge tichiita nhaugwa yebhiri iri tisingatarisi zvatatumwa navanhu. 99.46% yati bhiri iri ngaendere mberi. 0.54% ngaiteverere majority. Democracy inoreva iyo kuti minority inotevera majority. Ndinotenda mubato wechigaro. Further debates, I recognize Honorable Chiwota. Ndinotenda mubato wechigaro nemukana wamandipa kuti ndiisewo pfungwa dzangu paCAB3. Ndichatanga nekutaura nyaya yegender. Ini ndinofunga kuti gender irambe iripo, isamedzwe nehuman rights. Nekuti tikatarisa madzimai mazhinji muno tatisingagona kumira pamberi pevanhu tichitaura sezvandiri kutoita izvi, asi takabatsirwa negender commission. Saka ndinoti ikaramba hayo iripo zvingatibatsire zvikuru semamai. Uye chandinoidira ndechekuti haitarise mamai chete, inotarisa kunyangwe nevanhurume, kunyangwe nevasikana nevakomana mikana yavo. Ndouya panhau yemadzimambo. Ini ndinofunga sekuti madzimambo akaramba akazvimirira zvakatinakira pane kuti vapinde mune zvematongerwo enyika. Ndinoona sekuti madzimambo tikatarisa even munguva yehondo, madzimambo masoja vaiuya kwavari, makomrades aiuya kwavari, vanhuwo zvavo ana Chimbwido vaitoendawo kwavari vachinopuhwa mazano nemadzimambo. Saka ndinoona sekuti vakazopinda mune zvematongerwo enyika, vana hatizokwanisa kusvika pavari, nekuti vakapinda vari mupati chimuti, ini ndiri mupati chibage, ndikazoenda nezvichemo zvangu havagone kuzvigamuchira nekuti vanenge vachitarisa kuti ndabva kubato ripi. Ndo maonero andinoita ini semwana wamadzimambo uye akakura futi ari mumusha mamambo. Saka zvemadzimambo ndoona kuti hazvikwanisike. Umambo haugadzwe nekuvhoterwa, umambo hunogadzwa maringe nechivanhu chedu uye maringe neunhu hwedu. Saka madzimambo ngavarambe vari vaoni vematunhu nevanhu vavo vose, vasasarudze kuti bato iri nderipi. Ndozouya panhau yekuwedzerwa kwemakore 2, inini maonero angu kubva pa5 ndichatanga nekuti munguva dzaivhotwa vanhu vachienda kumakwikwi esarudzo, ndakambopfuurawo nekuconstituency yaHonorable Nyampinga, ndikawana bridge road zvakanga zvakukurwa, asi nekuda kwekuti makore ake akaita mashoma zvakasirwa panzira haana kukwanisa kuzvipedza munhu akanga azvitanga. Saka semaonero angu inini semwana womuno muZimbabwe, ndiri kufunga kuti pakawedzerwa mamwe makore 2 zvingatibatsira zvikuru, nekuti zvinhu zvizhinji zvinogumira panzira. Ndikatarisa basa riri kubatwa naHonorable Mona Minister, ndakaenda kwaSeke uko ndikaona mugwagwa uri kugadzirwa, ndikaenda kuMbire ndikaona mugwagwa uri kugadzirwa. Ndinoona sekuti vakazonzi vagumira panzira vasati vapedza zvavakatanga, anozouya pamwe anogona kusakwanisa kuzvipedza. Saka ndiri kutsigira zvikuru kuti pave nekuwedzerwa kwemakore 2. Ndo maonero angu. Naiwayo mubati wechigaro ndagumira pano. Maita basa. Further debates, I call upon Honorable Karimazondo. Maswera semubati wechigaro. Swera kana maswerawo. Tinotenda. Mubati wechigaro regai ndikutende nemukana wamandipa kuti nditurewo mashoko yangu pamberi peamendment bill
number 3 ya 2026. Mubati wechigaro chekutanga ndoda kutenda dare reparliament rakatumira staff yeparliament nenhengo dzeparliament kuti dziuye kuUMP district. Nhengo dzeparliament dzakauya kuUMP district dzaitungamirirwa nevaroremekedzwa wamateu navakaitano vanga varipo zvakare navo vanoremekedzwa wamorekei vanga varipo zvakare. Mubati wechigaro consultation yakaitwa murunyararo, vanhu vachifara pakaitwa consultation kuUMP. Pakaitwa consultation iyoyi mhuri yeUMP district yakati iri kutsigira amendment bill number 3 kuti ipinde zvakadaro. Wakaigamuchira wakati no taigamuchira zvine mutsindo sezvazviri, hapana kana munhu mumwe chete pano vanhu vese vanga varipo akapokana nayo. Saka vanhu vese kuUMP wakaitambira zvine mutsindo. Yaingova tsepete tsepete kumhuri yese yeUMP. Mubati wechigaro regai ndipfuurire mberi. Mhuri yeUMP yakatsanangura iyo kuti iri kuwirirana neclose iri kutsanangura kuti mutungamiriri wenyika anofanira kuwedzerwa makore anokwana kuita 7 kubva pa5 pamwe chete nedare reparliament kubva makore anobva pa5 kusvika pa7 pamwe nemakanzera kubva pamakore 5 kusvika pamakore 7 nezvikonzero zvinotevera zvanichatsanangura. Mubati wechigaro kuUMP tiri muregion 4 and 5, so nekudaro kune dambudziko rakakura remvura. Naizvozvo nekuda kweSecond Republic pari zvino kune zvibhorani zvacherwa zvakawanda zvekuti ana mai vamwe vazhinji vamwe vainorarira kuchibhorani vachitadza kurara mudzimba nevarume vachimirira mvura. Zvekare zvimwe zvibhorani zvacho musana yanga yakurwadza wachigija kuti mvura igone kubuda. Asi nekuda kweSecond Republic mvura yakuwanika pedyo pari zvino wakunovhura matepi hapasisina kurwadziwa nemusana kwawaita. So wari kushuvira kuti basa rechibhorani ngarienderere mberi. Mubati wechigaro ndati ndinobva kuUMP district Maramba-Pfungwe constituency. Ndinofunga munyika yese yeZimbabwe kwakatangwa chirongwa nehurumende chekuwakwa kwemaflats kumaruwa. So kuUMP kuri kuwakwa maflats zvisati zvamboitika munyika yeZimbabwe, ndokwatangwa project yewakwa maflats iyoyo. Mubati wechigaro kune shanduko hombe iri kuitika kumhuri yeUMP chinova chinhu chawaichema makore nemakore akawandisa. Rodhi yeko inonzi Mureva Mwadi Cheche rodhi iyoyo yaisafambika, uye rodhi iyoyo yanga ane makore nemakore akawandisa isingagadzirwe. Asi pari zvino nokuda kwaSecond Republic rodhi iyoyo iri kugadzirwa zvemhando yepamusoro. Vanhu veko vari kufara zvikuru nezvavari kuona, nekuti kubva kumashure kwese UMP nzvimbo yanga yakasarira panyaya yebudiriro, but nokuya kweSecond Republic vari kuona mabasa yakanaka ari kuitwa neSecond Republic. So wandituma kuti ndiuye kudare rino ndigotsanangura kuti vari kuwirirana nenyaya yekuti makore avanozobva pa5 years kuenda pa7 years, vachiitira kuti development iri kuitwa isamiswe, nokuti pakanzi paitwe maelections pachambomira zvakare kuita zvobudiriro, vanhu vakumhanya kuenda kumaelections, mari yakushandiswa kuenda
so wanditi izvoni mhuri yeUMP pa7 days ipapo bho zvekuti mubati wechigaro nditenderei ndakuenda panyaya yemadzimambo. Nyaya yemadzimambo ndofunga tikadzoka kumashure nguva yehondo taiona madzimambo edu aishungurudza zvakanyanya wachisungwa nenyaya yezvematongerwo enyika, asi iwo wari waridzi wevhu. Mubati wechigaro mufungo wandanga ndinawo ndewekuti madzimambo awa dai vatenderwa kuitira kuti anenge achida kupinda zvake asazowana kushungurudza sezvawaiitwa. Ndichapa semuenzaniso kuti toti ndimambo but zvaari mambo akaita basa rake reunyanzvi rokuti ave chiremba, so tochiti hagone kunoita chiremba here nokuti ndimambo, anotenderwa kunoita basa rake rechiremba. Uye kana achinge ari gweta haangarambidzwe ari mambo akapractice zvoita zvogweta kuti anoita basa iroro, anotenderwa kuti agone kunoita zvakare. Saka ndiri kuona kuti madzimambo ngavatenderwe kuti wapinde imomo anenge akasungunuka agone kuita zvake nezvematongerwo enyika. Mubati wechigaro ndikuda kuenda paclose iri kutaura nezvekwaregistrar. Ndinoona zvakakodzera kuti voters roll iendeswe kwaregistrar nokuti iwo ndiwo vano ruzivo rokuti pane mwana azvarwa apirwa birth certificate iye zvinezvi munhu atora birth certificate ana chitupa pari zvino munhu weye ashaya waburitsa zvekare death certificate, so iwo ndo vano unyanzvi hwokuziva kuti zvakamira sei. So ndinosapota kuti kuzek kuchibviswa gwara irori richiendeswa kwa voters roll ichiendeswa kwaregistrar kuti zvinhu zvifambe zvakanaka pasina vanozochema kuti no muvoters roll muri kuoneka vanhu vakafa, voters roll inenge yagadzirwa mune zvakanaka. Nyaya yegender commission, mubati wechigaro, mashoko yangu panyaya yegender commission ndeyekuti Zimbabwe, ndinofunga kuti Zimbabwe inyika iri kuzikanwa zvikuru pasi rose kuti yanga yafamba nhano dzakati panyaya yegender. So naizvozvo ndandichikumbira kuti maybe imba ino chandaikumbira kuti chigone kuitwa ndezvekuti aida kuti risiwe rakadaro sezvaranga riri. Chandandichitokumbira ndezvekuti kudare rino reparliament kuti patinoita bhajeti yedu tose dai tasapota kuti ripinze pabhajeti yenyika kuti riwane mari kuti rizoshanda mune zvakanaka. Mubati wechigaro paclose yekuti izvoni mutungamiriri wenyika asarudzirwe kuno kudare reparliament, vanhu vokuUMP kumaramba-pfungwe constituency wakanditi hawapokane nazvo, wakati vanozvitsigira. Chikonzero chavakatsanangura ndechekuti vakati hazvina kumbosiyana kuno kuti takavhotera makanzera yacho ndiye anovhotera council chairman. Takutuma imi wakaenderera mberi wachiti constituency yese yemaramba-pfungwe zvichemo zvese tinounza kwamuri kuti munotisisira kudare reparliament. So naizvozvo tinokutumai zvakare imimi kuti munotisira vhoti yedu pana president parliament ikoko. So wakati wakaona zvakakodzera kuti mutungamiriri wenyika asarudzwe muimba ino. Mubati wechigaro, zvakawanda zvati zvitauro zvataurwa nevamwe, asi rega ndipedze nekuti ndoda kutenda honorable wanoremekedzwa wamateo na honorable Morokeri, honorable Kaitano namwe wese wakauya. Ndakaona zvikuru honorable Morokeri na honorable Mateo wachirowa maoko pakapera kubata basa iwe. Maita basa mubati wechigaro. Thank you for the debate. I recognize Honorable Minister.
Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I move that debate do now adjourn. It has been moved that the debate be now adjourned. Is there any debate? I put the question that the debate be now adjourned. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The question is accordingly affirmed and the debate is adjourned. To what day, Honorable Minister? To tomorrow, Madam Speaker. The debate is adjourned tomorrow. I must be afraid. Madam Speaker, I move that the House do now adjourn. It has been moved that the House do now adjourn. Is there any debate? I put the question that the House do now adjourn. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is accordingly affirmed and the House is adjourned. To what day, Honorable Minister? To tomorrow at 9:30, Madam Speaker, ma'am. The House is adjourned to tomorrow at 9:30 a.m. Kune dinner upstairs. I'm advised. Sagade tinodya. Thank you. Koma drinks are kwere. Truda whiskey.